start. It's already 13:03. We thank we turned on recording. Рада всіх вітати I на would like to нашому welcome everyone онлайн-заході here on our зведення online Європи event України, підсумки for URC covering 2025. Ми outcomes знаємо, of чекали, готувалися до URC конференції, так, 2025. You міжнародної know that конференції з відбудови, everyone і зараз вже getting можемо ready for this conference, підбити and перші now підсумки. we Сьогодні у can нас буде do the такий initial своєрідний summary. марафон So з today we'll учасників, have a marathon of які the брали participants участь who безпосередньо в participated конференції, щоб вони directly могли at поділитися своїми URC, give them an враженнями, opportunity to підсумками, express якимось чи для their себе особисто, чи для opinions, сектору, в якому вони працюють, чи для conclusions України for загалом. themselves, for the sector, Мене or звати for the Наталія Ukraine. My name Андрусевич, is я Natalia голова правління Andrusevich. I'm the head ресурсно-аналітичного of the центру Resource суспільства і Analytical довкілля і також Society координаторка and the робочої Environment. I'm групи also the 3 coordinator of the Української Working національної Group 3 of the платформи, яка, власне, national є platform, ініціатором which проведення basically is the такого заходу. Ми initiator вже for минулого року this такий event. захід Last проводили, year we і had a насправді similar така event, була and actually запит there від was багатьох a колег, чи request цього року from many платформа буде знову colleagues проводити такий whether захід. will Тож ми вирішили the platform зібрати will carry сьогодні out a similar event всіх this year. So учасників. we Поки decided у to нас invite свіжа пам'ять, everyone. так, і якісь When такі our свіжі memory is still враження fresh, our щодо impressions події. are still fresh Цей on this захід event. проводиться в This рамках event проекту підтримка was carried out діяльності within Української the project of національної платформи support форуму Ukrainian громадянського суспільства national східного platform, партнерства у Eastern Partnership, 25-26 and роках, який реалізує Інститут економічних 25-26 досліджень та implemented by політичних Institute Economic консультацій за фінансової підтримки Researchers with the Європейського financial Союзу. support of І European перш ніж ми Union. перейдемо And до before наших we спікерів, я б move хотіла to our передати speakers, I would like слово для to вітального invite слова for пану the Ігорю welcoming Бураковському, який є головою правління introduction Інституту Mr. економічних Igor досліджень та Burakovsky, who політичних is консультацій. Будь the ласка, пане head Ігорю, of вам the слово. institute. Igor, you're on. Дуже дякую за Thank you запрошення. very Дякую much за for the можливість invitation. виступити. Я Thank you думаю, for що the такого роду opportunity обговорення to є дуже speak корисні. here. I think На жаль, the forum like я this is не very зміг useful. прийняти участь Unfortunately, I в was URC not able to 2025, тому participate для in мене дуже URC цікаво послухати бачення 2025. низки For me, it's important колег to по listen to the impressions of my громадському сектору, colleagues що вони from the civil винесли і society, як what the вони оцінюють цю outcomes and подію. how this, Я не as буду довго this event, говорити, I'm тому not going що to take much of потенційні your учасники time знають because значно the більше, але direct просто хотів би participants know можливо much звернутися more. до кілька But I would пунктів. like to Мене address особисто with дуже цікавила I'm personally ваша very much оцінка interested того, in що your нового внесли assessment. на What's конференцію порівняно з new? попередніми What заходами. new Це input дуже важливо, тому що compared цей to формат уже other відкритий, previous впробований, conference? абсолютно I такий think this відпрацьований, format і has been це йде already більш-менш developed по наказу, and так би everything мовити, за мною, goes але все ж so таки хотілося smooth on track. почути про But якісь, I можливо, would якісь like нові нюанси, to можливо, якісь get тези. Ось, something on new nuances thesis because давайте the чесно говорити, recovery поки issues, що let's це be питання open, далекого is майбутнього або still in the середнього майбутнього. Другий момент, distant дуже важливо future. And the next почути вашу point, I точку would like зору to get стосовно your подій, opinion які були on the навколо events конференції. which were Ви подивилися around список, the там було conference. майже I look at 50 the або event, навіть there were більше about side 15 events. last От side наскільки ці side events, events, вони не whether those розбалансували side увагу, events наскільки вони працювали на were нашу спільну ціль. working on a common goal, not distracting the attention. We understand that the civil society reps should work with the government, should cooperate with our foreign partners, because we have the interest. We need to be economically resilient. We need to talk about the recovery, and not only the recovery, but deal with the issues related with the recovery. And the third point, I would like to hear the opinion from the participants whether Ukrainian civil society should come with a common manifest or a similar document to focus attention on specific issues. We do understand that the civil society is not the only party, is not the only school, and here our strength is in our diversity. We're different, we have different vision on different issues, but there should be coordination and how it should be from the perspective of the participant, direct participant of URC 2025. Wish everyone to have grateful discussion and looking forward from the direct participants what
happened in the nice city of Rome. Thank you. Дуже дякую, пане Ігорю, за Thank ваше you, Igor, вступне for слово. your Справді, introduction. є вже перші такі Indeed, офіційні there are some підсумки, так, і ми можемо formal на веб-сторінках і на outcomes Фейсбуці on Facebook, on читати web там pages, в цифрах, and так, read що some цьогоріч нас numbers було that this понад year 6 тисяч we had учасників, more than 70 країн, 6,000 близько from 200 70 підписаних угод та countries, меморандумів more на than суму близько 200 11 memorandums мільярдів and євро. agreements been Тому, в signed, принципі, 2 наші billion спікери euros. Our закликаємо speakers, говорити we як про якісь такі encourage them офіційні to речі, speak які вони about знають, the бачать для своєї things сфери, which they так, see які for були their прийняті, так sector, і ті and особисті the враження, так, скажімо personal так, що було в impressions. порівнянні з попереднім Uh, роком, what кращими, if так, compared краще, with the які previous основні conference, what акценти, was які better, what відчуття, was що not на better, майбутнє ми what are the бачимо. feelings, what Тому the сьогодні perspective ми for the маємо, власне, future, представників не and тільки we have the громадських representatives not only the організацій, civil хоча їх society в нас в organization, переліку спікерів більше, though we але також have є представники the і majority державних among the speaker, but органів, we have the Верховної representatives Ради, from і Verkhovna Rada, місцевого government самоврядування. Тому я institution, пропоную local розпочинати. authorities. Я вже I suggest знаю, we що start. I приєднався know that we Олексій have Рябчин, радник Alexei Ryabchin with прем'єр-міністра that, the України з advisor for європейської Prime та Minister євроатлантичної of Ukraine інтеграції, on і він буквально European and перед Euro-Atlantic польотом вже з літака нам before декілька the слів розкаже своїх вражень flight. He's taking the flight ЄРC. Будь ласка, shortly. Олексію, So вам his слово. impressions about the Доброго дня, URC. шановні колеги. Дійсно, Dear в літаку colleagues, вже indeed, повертаюся до України, I'm тому on my декілька way таких back вражень. to Ukraine. По-перше, моє My головне impression, враження, the що first мені, як і на impression, попередній юрсі, не вистачало on previous присутності URCs, I міністра was missing захисту довкілля the на цій Minister of конференції. Environment on this conference. Чесно, прикро, скільки And команда as готувалася до the цього, team проводячи was перемовини, getting ready, we had також там інші колеги з negotiations. інших міністерств, з Other інших colleagues країн from other також ministries from other планували countries зустрітися. were І planning to інколи have that звучало meeting, таке, but що у вас там зелене відновлення so не в so пріоритеті, green recovery isn't що that a priority? доводилось виправдовувалось. So we Скажімо had так, і це to якби для мене find там єдиний, напевно, негатив. А так, була дуже гарна justification. So that панель was і дуже гарна so the присутність environment panel was very good серйозного народного coverage. представництва, і в куларах Good обговорювали, coverage, and як і around успішний it we скринінг, discussed який successful пройшов, і дуже screening. приємно, і We датські had колеги, і шведські, Dutch і colleagues, німецькі, Sweden colleagues, German те, що ми зробили colleagues. де-факто 3 They тижні в Брюсселі, acknowledged that обговорювали, що вони чули, що все добре that пройшло, і вітали everything went well, and команду і welcomed the запитували, що team далі, and яким asked чином what's ми далі next. плануємо, які в нас є What проблеми, де now треба what посилити, plans, де what are треба the допомога. challenges, Тому if there are any assistance оцінюю needed. позитивно. Я So думаю, I що would я, assess як positively. зазвичай, I що think в мене є така I традиція have порівняти, оскільки ця концепція there's a Build Back tradition Better, of comparing зеленого build відновлення, better green мандрує recovery в travels до Лондона, з Лондона до Берліна. travels І зараз from в Києві London треба to порівняти, Berlin, now наскільки цей to Rome, and дискурс де, як він розвивається, можливо, how it якраз develops. громадські організації також I think можуть civil проводити society гарний порівняльний аналіз на institutions can do the базі 4 comparison конференцій з відновлення. analysis. Тому от, мої такі враження. Вітаю These команду are my міністерства impression. We'd like to довкілля, welcome команду Міністерства the економіки, які Ministry of провели Economy team, дуже the потужний team from the захід. Ministry of Це я Environment. слідкував It's за really дискусіями, strong які були, навіщо events. послати так багато людей. Ну, я думаю, що і But Наталя, і інші колеги there з were comments why довкілля, які працюють should в we громадянському send that many середовищі, з бізнесом, people? But можу I think підтвердити, що все there might be найкраще a працює confirmation про that it персональних контактів, really works when we have personal багато contacts. транзиційні речі More пришвидшуються, і я впевнений, transitional що issues почуємо are багато accelerated, спільних and I think we'll hear класних much проєктів, more of які принесуть good користь довкіллю projects, України і клімату України, який зараз which страждає would bring a під lot час of good to Дякую за the увагу. Да. Олексію, якщо climate можна, ще environment. буквально, я знаю, що вже часу мало перед I know that the time зльотом is limited літака, так, before але your в нас flight. сьогодні захід такий більш ширший, і Today не is тільки колеги broad з довкілля, а event, з and дуже not only the різних colleagues сфер. from the environment sector, Один з maybe напрямів, який one of the розглядався на areas, конференції, це вимір ЄС і вступ до the ЄС, і пов'язаний з цим EU реформ в такому accession, більш ширшому контексті. the От broader які context in враження this щодо dimension. цього виміру? What are your impressions? Ви знаєте, настільки меседжі були сильними від No, Урсули, the messages from і Ursula were so Єврокомісарки, strong, всі and from присутні там European high-level, commissioners, their майже high кожен в level своїй промові reps. говорить про Україну, Every one of членом them ЄС.
mentioned that EU would be Ukraine would be a EU member. The commission with the amendment ending in 29 want that within their mandate, Ukraine will be the EU member. But again, there's still reforms. The consensus should be made, and in-house reforms. The ball is in our court. So nothing prevents us to go ahead with the reform, to find compromises, to talk about transition period, about finance. This is a difficult work which should be carried out with the civil society, with local authorities and cooperation. And as I always say, the most difficult thing to find in-house consensus, and then the team will defend the interest, the national interest, with understanding of every stakeholder's opinion. That's what discussed during the conference and side events. Europeans have trust to Ukraine, to our reforms during the war, and this is really a huge responsibility. This I mentioned in the discussions with all the stakeholders is super inspiring, and they wait to continue our reforms, that we should not stop. And that was even with the discussion on cluster 1, which been blocked by one of the clusters. And for cluster 4, we expect the report from European Commission on screening. I think it would be opened in September, this year cluster. Thank you very much, Alexei. This dimension European integration was important, and all the discussion, different panels were happening on this dimension, economy, energy, environment. I think the colleagues will elaborate on that, on their sectors. Thank you, Alexei, for finding the opportunity to join. Have a nice see you in Ukraine. Have a nice discussion. Before we move on, I would like to remind the colleagues that we have interpretation function. We have English speaking speakers. I think you can find this function in Zoom. Let's make your choice. Let's move on. On our agenda, there'll be a quick marathon of impression, but the participants will have an opportunity. We'll plan to reserve some time for other reflections. Верховна Рада of Ukraine now, and we have Halina Vasilchenko and Halina from Verkhovna Rada perspective, your vision, your main highlights of the outcome. What was the most important of the key achievements from this conference? Thank you for the invitation. I'll try to be brief. I'm at the Verkhovna Rada premises. Now, I would look at this conference and how it comes from different angles. If we look at the comprehensive view, I think that the conference was successful for Ukraine, and the issues, the dimensions which were there are the key issues which we work now and should work in the conference. From the global perspective, one of the most important theses articulated by European politicians, for me, it was Ursula von der Leyen mentioned the establishment of the recovery fund, which
Italy, Germany, France joining this recovery fund, and Poland. We do understand that the creation of this fund is very important for Ukraine. When we, the politicians, the government officials, when we talk about the recovery, people ask whether the war is over, and it's important work with explanation what recovery is when the missiles or Shaheds still coming to our cities. We should not wait till the end of the war to that our electricians start fixing our departments to procure all the important things to do repair of our infrastructure. Now, today, the huge resources are needed for this. So when we talk about recovery, that includes the current recovery of the most important things. When we talk about the global context, the important thesis also was from Melanie that investing in Ukraine today, we invest in ourselves. That was from retail investors. And then in many discussions, it was quoted, and that was great sign, great signal for the potential investors who are looking at Ukraine from the perspective of the deal signs. I think that the government should comment from what I read from the government division, specifically from the Ministry of Economy, from the Ministry of Regional Development. They positively assess the outcomes of the conference, considering the deal signed by them. In the context of local governance, for me, it was impressive that many communities were present there, and as an I was trying to follow Lviv deals, water supply, sewage system, and recovery rehabilitation center. So there's some specific things, and it was great that the event was organized. And the system, there were a lot of side events on important subjects, and everyone had an opportunity to join the subjects, specific subjects of interest. And finally, what was the most important for us, for the MPs, the second day of the conference, on the July 11th, there was a parliamentary dimension of URC with the vice speaker, Mr. Kondratyuk, Mr. Korniyenko, and Lena Kondratyuk, and perhaps from different factions of Verkhovna Rada, had a half of the day of the important interaction cooperation with Italian MPs work in the context of with the subjects as the conference was structured: investments, human capital, recovery, and we also had the discussions about the global issues of safety and to engage function to joint defense enterprises, increase the protection of the civilian population of air defense. In my report in front of the Italian colleagues, when we had a discussion, they asked what else we can do. So my messages to them were very clear that Italy should has great reputation, strong voice in the European Parliament, and now we're on the stage when European Union would like to introduce a 18 package of sanctions, but we have some challenges with Slovakia. Help us to convince
help support those countries which introduced the TIMS package, which sooner be introduced. Similar, there was a message on request to convince Hungary they should stop blocking the fundamental cluster and open the negotiation process because we passed the screening of several clusters, and here the position of Hungary is very destructive for us. And my third message was also important. I appreciate Italian parliamentaries that they brought up the issue. NATO issue. We understand that the Bolivarian and the US president are in very friendly, good political relationship. And Italy may strengthen us in NATO should remain NATO issue should remain the agenda. So there are clear, specific issues, signs, messages which can go through the parliamentary dimension, can understanding from Italian MPs. So we without very good cooperation and the hope that the Italians would beyond that, remain on that track to support Ukraine. Thank you very much, Alina, finding the time to join us, and thank you for interesting feedback and your messages. And many people indicate that conference is a great place for networking, for the advocacy of our message. This is a great opportunity to talk to our vis-a-vis from other countries and Ukrainians to see the colleagues and think how to promote the different messages. Thank you very much for your intervention. And let's move on our agenda. As I mentioned, we have lots of speakers. 5-6 minutes is your time slot. We would like to hear more and more impressions or ask questions which pop up. Next in our agenda, Інна Підлузка, director from International Renaissance Funds. They work a lot with civil society and would like to ask Inna more about the role of the civil society organizations in this conference, whether you can see any trends compared to other conferences. What are the key highlights? Thank you for the invitation. I would like to talk not only about the civil society. I think the URC is a cross-sectoral platform. The business is not sitting by themselves and government is not by itself, civil society working only on their issue. This conference, for me, a fourth conference, and I think well, better prepared civil society came to the conference with strong contribution, and they managed to fit into comprehensive messages with the income, with basically not just the request, but solutions and colleagues from Gender Alliance, Gender and Inclusive, and colleagues who work on the green and resilient recovery with the numerous partners of analytic centers. We brought our 10 solutions proposals for the resilience, because the resilience is a prerequisite of the recovery. For me, it was the most important. For the first time on the recovery conference, everyone was open about Ukraine, that Ukraine should get all the necessary support
to defendants, safety first. Safety is on the top. Safety first. The more we can ensure safety, the less will have to rebuild the coalition, strong resilience, and this approach that Russia should pay for everything which has been ruined by Russia, and there should be mechanism to ensure irreversible accountability. The next point on uh, the conference was about resilience support. It was a little bit missing the reforms and the support for the reforms. I do hope that on the panels and the sessions which I would present, we're discussing the current situation, the reforms are needed, are part of our preparation to EU session. And if we speak about one thing which we need to continue working is the input contribution to continue with the reforms needed for EU session. Next point, site events, I visited 6, and that was difficult to fit into less than 3 days of the conference. It was always a challenge. We want lots of subjects, maximum speakers. Some panels had 13 speakers for an hour and a half because they had something to say. We missed the depths of the discussion. The depths should be discussed now. So one conference is over. Now we are getting ready to the conference of 26. Poland would host that. And now our discussion, our current discussions, because we can highlight some sectorial issues. Today, an important tool was mentioned, the flagship reconstruction fund for Ukraine. This is one and probably the key one from the financial tools for recovery of Ukraine. And I think civil society here is rather strong and has the confidence that the financial tools available and will be created for the recovery of Ukraine should include what we call financial modality. And the tools like this should be useful for the communities which currently don't have the capacity to use big tools on the level of international, but on the level of the community where the recovery is happening. So the financial tools should promote the participation of civil society in cooperation with the communities that we have. The models should be upscaled later, should be brought to the as models, as samples for the next recovery forums. So more regions, more communities, community, and which bring the acting samples. At one of the side events, we had the PP, private public partnership instrument. You know that recently the legislation was amended on private public partnership. That this discussion should be linked to the needs of the communities. So important that Ukraine is joining European Social Fund. For us, they opened the doors of European Structural Funds Plus, the opportunity to
fund Альянсу за the funds of the нові alliance скіли і навички. for Те, the що є new Skills Alliance. skills Величезна робота alliance із to навчання, work перенавчання, on нарощування training, потужності retraining, людського increasing капіталу, the забезпечення human того, capital щоб capacity люди у to громадах ensure могли that the створювати people ті in the самі проєкти, що communities можна be вже able to впроваджувати, develop the тестувати на них, project, як працюють фінансові test how the інструменти, financial масштабувати tools ці work проєкти і to рухатися з ними scale up далі. them Дуже and move важливо. further. Ще одне крос-секторальні Also, взаємодії. Мені їх трохи cross-sectorial забагато. cooperation. I was Сподіваюся, missing що that. неможливо було осягнути I абсолютно hope все. that Але because дуже важливо, коли time was люди, limited, but що it's very працюють із important that people, нарощуванням when потужності work on людського the increasing капіталу, the говорять з capacity of human економістами capital, і з talk фінансистами. to Люди, the які financial відстоюють права officer from вимушених economists, переселенців, people who говорять fight також for щодо the того, яким IDP чином і де rights, мають think взятися ті how фінансові the ресурси і як мають financial запрацювати resources should ті come from фінансові and how інструменти, the щоб financial ми tools should бачили, work, наскільки as to цінна see the насправді робота value людей, що the опікуються work of проблемами вимушених people who переселенців, і take яку є вони цінністю на сьогодні у care громадах. of Дуже IDPs, важливо the value they подивитися, bring to the як communities. It's розвиваються і important to see the одержують нові інструменти developments і нові of the ресурси new малий resources, і new середній tools бізнес, for який власне тримає нашу small and стійкість і medium веде business, нас which далі. supports our resilience, which Чи help us to move forward. має громадянське Also, суспільство so виходити the із civil людини society маніфестом, щоб should develop сконцентрувати свою unique увагу? manifest to focus their attention. Я думаю, це буде досить складно. I Все ж think таки, it дійсно, would у be нас дуже великий difficult порядок денний. because we 10 have a пунктів це huge and забагато. Стиснути points. 10 пунктів It's у 5 це a буде lot велика to задача. Я не кажу, що fit вона 10 є into 5 is a неможлива. huge task. I'm not saying that Але it's я би not дивилася possible, на це but як I на would look at можливість, this as an власне, пропрацювати opportunity свої рекомендації, свої to пропозиції на develop the наступну recommendations Ukraine proposal Recovery for Forum, the next year Conference. cover Власне, через і через робочі URC групи, і через and through the лабораторії, і working group, через through the Recovery Forum, і labs, через through демонстрацію recovery from конкретних through the пунктів. Але demonstration of насамперед, specific points. дійсно, But я погоджуюся з I would колегами, agree with що the colleagues конференція з that відновлення the України recovery це conference найбільш численний, is якщо правильно так можна сказати, найбільш uh, ємкий the most майданчик високого comprehensive рівня. platform, the Попередня high робота з level, where організації the громадянського previous work суспільства of the може civil society трансформуватися у organization реальні can be результати. І transformed зараз into також real дуже важливо outcomes. те, And що now зветься it's англійською important. мовою What's called in follow-up. English Всі ті follow up is візити, important. сотні All the контактів, які ви contacts, напрацювали, hundreds of мають бути contracts which опрацьовані, і ті should результати be досліджень, які ми processed, and the пообіцяли і сказали, researches що вони which у we нас є, чи promised, у нас не uh, безпосередньо, чи у наших партнерів. І either тут дуже we have важливо or our partners кроссекторальна have взаємодія між різними cross-sectoral організаціями interaction between громадянського different суспільства, які civil society тематично organizations, which мають by свої, subject, вони by люблю слово dimension have their збурювачка, own, збурювачки нестабільні, вони дуже швидко лопаються. Ну, все-таки it's not свої bubbles, середовища, but свої their own спільноти. environment, their Інформування own про те, що вже community, напрацювало informing громадянське what are суспільство, the і використання цього developments they максимально already have and ефективно use для it того, щоб efficiently порадити навіть про in order те, to щодо яких advise саме безпосередньо не робила наша what організація чи не робила наша спільнота. not Але ми we знаємо, did, що but це we know важливо. that Це someone else обов'язково did є that. частиною It нашої may be an безпеки, нашої important стійкості, part нашого for майбутнього our вступу до Європейського Союзу, щоб future зробити цей фоллоуап, integration to do the поєднати follow-up контактами тих людей, які, link можливо, не the працювали і не people мали who цих did not контактів work, who did безпосередньо. not Про have це ми those дуже хотіли би contacts. поговорити. Ми This is вже what we would заангажували like як to Міжнародний фонд talk as відродження. Дійсно, ми маємо International честь Renaissance підтримувати Foundation. фінансово We have the honor to provide сотні financial проєктів support to щороку, hundreds of projects десятки annually, аналітичних центрів, які роблять dozens of якісну analytical свою роботу. Але centers дуже which важливо, do щоб the good цей quality ресурс work. It's ми important могли that this максимально ефективно resource використовувати be надалі. efficiently І ще used дві further галочки on. буквально від And мене. two more Сайд-івенти. Ми as підтримали side фінансовий events, we сайд-івент, який робив provided партнер financial із support for Агентства side events відновлення і for розвитку. І ідея the була у тому, щоб на ньому могли recovery направити agency. It представники was малих important that громад, small які не були communities be запрошені able to безпосередньо на participate, офіційну which were not програму invited for the official конференції з відновлення program України, але of також і ті, які були URC. там. І от створення простору, де To можна create the проговорити речі, які space to через час, через якісь discuss інші причини не sometime виявилося місце на later. основних They майданчиках. did Це not теж цінно і це find теж their важливо. І дійсно opportunity таких at the просторів було main багато.
events, and we had lots of spaces, and probably difficult to say whether we'll have more or less in the future. But donors among themselves were able to check the time, see what from the proposed toolkit from donors which provide the financial support to the government. So it's important that the technical assistance which comes from government to government and assistance not technical, grant assistance uh, would have a great match and create the synergy when from small project keeping the logic, we have the common goal victory and prepare Ukraine to a succession of strong, competitive, free, democratic country. But all the donor system works on those goals. It was important for us to meet to discuss our position. There is a new institution now, Foundations for Ukraine, when international private foundation joined their efforts to be efficient, to identify key priorities where the funding is mentioned or where the additional resourcing can big changes. We spoke to government donors and Ministry of Economic Development of Germany, their implementation of GIZ. It's important to have that dialogue between Ukrainian partners and those who makes the request from our side. Thank you very much. That was a huge work. So that people worked hard and we really accomplished a lot. Now we need to collect all the outcomes and move on and invite everyone for the discussion. At the end of September, we would like to have a conference to start a new season. What we're going to have as an input for 2026 conference. I have two quick questions to you. Please be brief. The first, whether you think was an opportunity at the conference to deliver the messages to foreign partners, government reps, foreign governments. I think you mentioned that. Maybe elaborate on that. And what you know how the mechanism of European Social Fund would work. I don't know the details. This is exactly what we need to discuss specifically with the Ministry of Economy. On the first question, it was it's not possible to ensure that everything from outside. People getting prepared themselves. The platform to catch, to find the people, if you are ready, elevator pitches, and you don't have 3 minutes, but 1 minute, very important things. For me, there were lots of opportunities like that. By the way, application worked well. All the participants would be sorted by subject, by pillar, business, human capital, local development, European integration, and based on those, one could something which was prepared worked. Something works spontaneously, but no one was working specifically to prepare the civil society. We provided financial support. Other donors did the same. Whether we ensured, that was not our task to ensure. We were thinking of self-organization at the
people should and the Дякую, дякую, пані organizations Інно. should get Мабуть, organized. питання було швидше не про те, чи Uh, Міжнародний фонд відродження забезпечив можливість, чи oh, самі it was організатори basically not the конференції question забезпечили таку to можливість, тому що the було Renaissance багато запитів від Foundation to громадянського суспільства, які ensure принесли that, свої but заяви, whether there was an бачення і так далі. Але opportunity ну, ми for the громадянське civil суспільство society таке є, нам завжди organization. мало But цих this is civil майданчиків і завжди society. дуже багато Always питань, над якими ми we працюємо, і don't тому have хочеться enough донести якомога space. Always більше we want to всього і deliver до more and урядовців, і more до messages міжнародних to the партнерів і government так далі. officials, to Ну, але international мені здається, partners. особисто моє I враження, якщо personally порівнювати think з if we Лондоном, compare то таких London, можливостей було набагато there were більше. Більше more того, більше opportunities like донесено that. було з того, And що even more бачили, з того, що ми messages were бачимо. delivered from what Очевидно, we це не все, і є heard, над what чим was. працювати. Я не Of буду course, нічого there are still повторювати, lots але of якщо би ми політично work. виконали те, But що ми if амбітно для себе визначали перед конференцією, це we, величезний before the крок вперед. conference, had Але our очевидно, що нам agenda and достатньо. managed to Рухаємо далі. implement at least Дякую, дякую, пані 50 Інно. Рухаємося далі points, по that was нашому great. порядку денному. Я, Let's на move жаль, не on. бачу Unfortunately, пана I Володимира don't Шматька. see Немає вас, Volodymyr правда? Якщо є, то Шматько. маякніть. If you're Можливо, with під us, just якимось let іншим me аккаунтом. Якщо know. ні, то Олександр Солонтай також не бачу Alexander наразі. Можливо, Salantai, I трошки don't see пізніше him ще either. долучиться, Maybe he'll join пообіцяв. us later because Тоді he рухаємося promised. далі. Let's В move нас в on. порядку денному пані Олена Now, Кравченко, Olena виконавча директорка Kravchenko, міжнародної Executive благодійної Director, організації International Charitable Екологія Право Organization, Людина. Будь ласка, Ecology пані Олено, War ваші враження, зокрема щодо довкілляних Individual питань. Сьогодні трошки on Олексій вже environment. Alexei намагався already сказати щодо tried перспективи зеленої відбудови і так далі. Ваші bring up the враження issue of і green якісь recovery. ваші So your підсумки. Будь ласка, пані impression, Олено. your highlights. Доброго дня, шановні колеги. Hello, dear Вибачте, colleagues. що без відеовідрядження, Sorry, I'm on business якраз trip виникає and вплив воєнних дій на довкілля на нашому cannot півдні turn on нашої a країни. carrier. I'm on the south. We're trying to assess Перший the головний, impact on the більшість пані environment. Інна сказала, Yeah. просто підтримую обома руками. І щиро What дякую Inna за цей mentioned, I аналітичний fully документ, в support all якого her messages. коротко, I але все ж support таки про their збалансоване analytical відновлення document сказано. about the І balance це of вкрай важливо для recovery, нас and зелених. it's important for Перший висновок us загальний. Україна green. стає трендом. Ukraine Україна стає becomes a брендом. trend, І a з brand, на підтвердження and цієї тези, to та confirm кількість this високих statement, посадових the осіб, яка number of приїхала officials на цю конференцію who came з to the вітальними conference словами і with з welcoming конкретними words, планами with допомоги specific Україні. plans to Друге, assist все ж Ukraine. таки Second point, хотілося мати, I'd як like to have, казала пані Наталя, нам as зеленим Natalia mentioned, for us цього green трошки and civil якимось бракує, society, але we're still missing оцього green specific issues, recovery, but ну, дуже green сильно бракувало в recovery назві, тому що we назва did відображає ідеалі miss in the всю суть. Але name дуже добре, що ми of були the в одному conference, з but it was ключових great стовпів that we were євроінтеграційному. in Для one нас of це the вкрай key важливо, pillars of тому European що integration, which is робота important for us євроінтеграції because саме в the work нашому on European напрямку, хіба що integration можливо is більше в аграріїв або десь more еквівалентно нашому. agrarians. І ми були Should представлені we там. were represented there. Дуже толкова Great була наша панель по panel we had on євроінтеграції, European власне, integration довкіллєвого on напрямку. Хороші і environment, змістовні політичні політичні доповіді. Якщо political би сказати reports we трошки, had. чого би хотілося бачити на What майбутнє, we would like to see in the хотілося побачити не future, тільки not хороших only доповідей good політичних із reports, емоційними presentation гачками, от навіть with сьогодні, emotionals and все ж the таки hooks, the хотілося links побачити between one бюджети another. дискусії We would по like to have суті. Хай їх discussion by небагато буде, хай substance, по not одному, that двох much, at least напрямках, one or але two щоб вони були, areas, тому що був but to дуже великий have десант експертного довкіллєвого середовища, який міг би huge долучитися до цих дискусій. В group цілому of теж experts трошки who joined бракувало at this. часу Wilson для власне did not have дискусій. enough Тобто, time for можливо, the би навіть по discussion декілька хвилин я themselves. би скорочувала I доповіді would кожного доповідача, але трошки би give залишала less час на time to дискусію, the щоб speakers, but зал не reserve more time зовсім for the був, discussion ну for так би the мовити, можливо, трошки грубо audience. сказати,
масовкою, да, але хотілося б цього a діалогу more і залучення в цю залу. participatory dialogue engagement Дуже of цікава all the історія і діалог, participants. власне, був з бізнесом. There was a Через це dialogue with і business, civil державних society, службовців по and критичних government мінералах і officials on вуглеводах, які critical підкреслює, minerals це and the одна deal which had із been дуже signed as якісних one of good дискусій, quality і просто discussions, and майстерна was модерація. really Хочеться great цю дискусію moderation. відзначити We should highlight особливо. this discussion specifically. Так, теж погоджуюся із пані I would Інною, agree with що Ina that громадянське суспільство the civil приїхало дуже сильно society підготовлено на цю came конференцію, well і, зокрема, prepared, наша довкіллєва and група our мала порожню карту environment group had a загальну, roadmap, і a general one, і and була the частинкою roadmap. по We had a part довкіллєвих ключових on the реформах, і ми їх визначили environment декілька, і це було reform. I правильно, тому що великий identified спектр several. реформ There's a неможливо big spectrum of подолати, reform cannot be власне, advocated, but групою відбудовуємо краще, ніж було. Вдалося build консенсусом зібрати better. три основні We managed напрямки, to і choose three звідси на main полях конференції areas, дуже and during the глибоку, conference, I have a фахову, deep, точкову professional, і вузьку very адвокацію по focused ще трьох наших advocacy напрямках. on Це three є дуже areas, правильним і which дуже is ефективним. Дякую всім great and за efficient. співпрацю, за Thank you, натхнення. everyone, for cooperation, І for the справді є inspiration, гордістю and те, що Україна it's really a стає pride брендом that в Ukraine Україні, becomes в a світі, trend в Європі, worldwide, зокрема. in Europe in І є particular, побоювання, і, and можливо, це there's a наша робота, concern that maybe this is домашнє the завдання work to до do, their наступного own року work. дослідити So the всі next ці year, фінансові track all the механізми і financial mechanism, екологічної програми Організації Об'єднаних Націй, які programs вже, from наскільки the я розумію, мають в UN. районі My 20 understanding, мільйонів they євро have about на 12 million екологічні euros програми. with the eco Хочеться programs. For розібратися і green program, we проаналізувати, want to і вже на наступний analyze рік мати and чітку have дискусію by the по next year have a clear прозорих, discussion on зрозумілих transparent, механізмах clear відновлення, які все ж mechanism таки of ми будемо називати recovery. зеленим від назви We'll жінки. call it a Дякую. green recovery Дуже by дякую, пані substance. Олено, за Thank you ваші very much, відгуки Elena. і враження. Насправді Thank you for your мені також impressions. найбільше болить питання It's зелене, так, really зелене відновлення, екологічні concern for реформи. me, eco І reforms, green мені recovery. особисто, For якщо me трошки там personally, доповнити того, що сказала I'd like to Олена, з цим compliment what погоджуюся, Elena said. бракувало меседжів What на Elena was найвищому рівні. missing Тобто the ми, не messages знаю, on мені the здається, як екологічна highest спільнота level. найбільше We as eco мріємо, щоб community коли have a є панелі dream when найвищого the рівня, так, на рівні panels on the президента, глав держав, top щоб level, нарешті оці the питання president, government необхідності leaders відбудови level, природи, you need on екологічних the реформ, оскільки це eco важливий нескрізний reforms, the напрямок, green дуже бракує цих recovery. меседжів на We're найвищому really рівні. missing Ми дуже those сподіваємося, messages що в on the наступних конференціях very top десь якось level. I think the воно з'явиться. next conference that Дякую, would дякую, be пані included. Олено. Thank you, Вам Elena. гарного відрядження. І Enjoy your business trip. кажуть мені колеги, що є в And нас вже з colleagues нами mentioned that we пан have with us Олександр Солонтай, голова Mr. правління, Alexander голова керівного комітету Solontai. Агенції And відновлення та розвитку. Пане Олександре, будь ласка, ваші враження, ваші Alexander, основні підсумки. your Можливо, більше з точки зору, я знаю, ви працюєте з impressions. громадами, бо I було know вже в that you чаті work with the запитання, що ж там про communities. There was громади. already a Тому question що in там по chat. What громадах about на communities? конференції з So what відновлення? Будь ласка. happened on Ну, на URC на the щастя мали можливість громади працювати самі URC? особисто. The От, communities тому had що an от, opportunity наприклад, to бачу work by Володимир themselves. Шматко, I see Volodymyr НСПО Shmatko Луценко, один із had тих, хто a от chart працював key, конкретно, заключав specific case who signed the agreements and the громаду. thing of the development chart Kiev community. Громад було багато. International І scale, we завдяки had a позиції, lot в тому of числі українських communities like this, and міжнародних thanks і to благодійних, і the розвиваючих організацій positions громадянського of суспільства different civil було навіть, society можливості organizations, для тих громад, national, які мали, international. можливо, менше ресурсу, менше знайомств, менше was- сили потрапити в ці речі. Ну, зокрема, наприклад, ми з фондом відродження та we іншими with партнерами і Renaissance Foundation, Фонд Східна Європа разом з відродженням традиційно вже робили Europe цю Fund, річ. Тобто робили traditional рухи, щоб that we локальні організації, pushed for представники local самоврядування і organizations громад мали цю represented from можливість the шукати. Тому local URC така authorities. робоча штука.
URC is що там нема interesting центральна thing. біржа, It's перетворюється not в пропозицію, exchange. розподілом і так далі. Someone Але comes нетворкінг, with конектінг достатня площадка для того, щоб власне and at ну, that point шукати, the знаходити нові, зав'язувати networking зв'язки. І в цьому was a саме great велика суть. platform, and Інколи здавалося, що деякі sometimes пленарні it looked засідання, like деякі some пленуми plenary можна позакривати sections дискусії, а просто could постворювати be більше closed зон, and have от, more там, з пунктами, zones там, with не знаю, інклюзивних зон було там в деяких inclusive місцях zones, проблема. З водою some просто, бо спека. also От, і щоб люди просто more спілкувалися, щоб water. просто, ну, щоб цей нетворкінг був In більший. Бо networking інколи to склалося враження, що на панелі просто озвучуються ті речі, які вже озвучувалися. Можливо, просто because не it до was кінця an зроблені impression минулі that the роки, чи були їх panels потреба їх were озвучувати знову і the знову. location to Це теж articulate the правильно з адвокаційної точки зору. challenges. Але найбільший But сенс це було у тому, no що це sense найбільша така was that площадка, де it найбільше was a great долучаються українці за platform where кордоном з найбільшою кількістю неукраїнців. От, Ukrainians аудиторії такі meet змішані, non-Ukrainians. We перемішані і had так далі. mixed З audience. точки зору адженди, From the от, agenda ми perspective, трішки відкатилися від we німецького had формату a щодо rollback уваги from the громади, German attention to the але в кращій communities, ситуації, but in звичайно, a ніж better Швейцарія, і навіть sense трішки кращій other than ситуації, Switzerland's ніж and це було в better Британії. Тобто than ми в it кращій was ситуації, ніж була in конференція 22-23 Britain, so року з better точки than зору уваги і фокусу на місцеве самоврядування conference громади і її участь. От, 2022 але в attention трішки to the гіршій communities, ситуації, ніж but у Берліні. Чого не вистачало not і в good as Берліні, in і в Berlin. Римі, What was то missing in розвитку громадського Berlin and все-таки Rome and сприйняття the того, development of the що community, відбувається на perception of національному what's рівні, що happening in the сприймалося, що офіційними national всіма level зусиллями at відвоювали. joint Фактично, що efforts. відбудова і відновлення України це We не тільки started, ставка на державні and органи. it's not just Беззаперечно, should державні органи це точно важливо у питаннях think відновлення відбудови. only on the Без цього ніяк, national але крім того, що є bodies, державні but органи, in міністерство, addition центральні to органи, national державні агентства, bodies, обласні central адміністрації тощо, agencies, дуже oblast важливо фокусування administration, it's уваги на те, що important to відбувається focus вже attention і в on Британії, what і в happening Берліні, і в Римі відбувалося, що happened in відновлення відбудови потрібно здійснювати London, через бізнес, Berlin. приватний The сектор, recovery should go громадські through організації, business, civil society, університети, благодійні фундації, university, місцевий charitable локальний рівень, foundation, самоврядування local тощо. level Тобто, що це багато governance. різноманіття різних That's структур, the як міжнародних, так і diversity, українських. different Не в державах централізується відновлення organizations, відбудови, а навпаки, local and international. децентралізується відновлення відбудови в різні сектори, в різні Decentralization сегменти, в of різні темпи, recovery в in різних темпах і different в різних секторах. Взагалі можуть бути sectors. недержавні суб'єкти лідерами цих процесів відновлення відбудови. Це на Non-government національному рівні фактично leaders, подолано. Держава визнає, що є the інші суб'єкти, і government там recognize Палата that there might бізнесу там be вже другий рік підряд different дозволяє там businesses, представникам інших allows секторів бути присутніми, заключає договори і все different що треба. sectors Але be коли ми говоримо про present. локальний рівень, But до when we кінця speak about the усвідомлення того, що local громада level, базово, будь-яка understand в that Україні, the сама any маленька, сама community, слабка, even сама the нещасна в Україні, вона smallest, під the яким питанням під weakest, виживанням стоїть питання, which то вона вже відповідає has існувати. problem to Але в ній все одно є survive, мінімум три сектори. there Тобто в should ній be at полюве least є three сектор sectors: місцевого the локального бізнесу, навіть local якщо це самий business, слабосінький бізнес, even you і are в ній the полюбе в weakest Україні є business, громадянське суспільство, and бо the нема civil великого такого society there, села, в because якому немає there's як no мінімум village in об'єднання сімей Ukraine where українських there's хлопців, або навіть уже at ветеранів, або тих людей, least які the декларуються Association of до оборони Veterans країни або причетні до who цього та й чим об'єднують. Тобто в нас найменшій громаді, в якій буде жити там so зовсім the 2000 smallest 3000 community мешканців, with яка складається там з 2,000 50 or сіл, 3,000 навіть там вже inhabitants, є like спільнота 50 громадянських villages, there is a суспільств. community, Війна все-таки civil багато змін там society. сформовує. The Тобто, war можливо, вона не оформлена, там, не brings lots of структурована, change. там немає Maybe it's якихось not серйозних formally проєктів created і так далі, і так далі. Але without вона any точно big вже є. international Я ж не project, мовчу but про інші інституції, there, види громадянського суспільства. Коли ми говоримо про містечка, то тим when we більше. І speak тоді about відповідно small локальна громада в cities, усіх процесах the відновлення local відбудови мала би бути communities представлена should be мінімум трьома секторами. represented І так мала би on бути three побудована вся sectors, адженда і вся робота. and all the work should А в be нас built виходить in that так, way. адміністрації вже учасники процесу, включно з військовими локальними. Happens that Місцеве have самоврядування вже учасники administration, процесу, навіть цього року був local конкурс між administration, місцевими even there громадами, was a тобто, competition за якому to брали участь деякі select асоціації local органів communities, самоврядування. Асоціації association вже учасники так чи інакше цього процесу, associations are коли говорять про participants громад уже 12 to підряд учасники select цього the процесу. Але communities, поки що представлення but і власне розуміння того, що representation, на всі проекти треба understanding дивитися з that точки for зору all the проектів приватного projects we should сектору, look at інвестиційного проекти, private, значить, публічного сектору, ті, що public громада, грубо кажучи, з sector, протягнутою рукою those стоїть, who і офіційні проекти органів влади and скоординовані з державою. Отакого it should розуміння be трьох рівнів, в зв'язку з coordination тим, що кожна громада це of мінімум all три the суб'єкти. От, а levels. є поскладніші конструкції.
And громади, де there might be університети, а є громади, де bigger іноземний бізнес, communities да, є громади, where де the консульства, є громади, universities, where де they have великі офіси компаній consulates, національних українських big або телекомунікаційних national or фірм, де є international складніші громади. companies. Але саме найменша But громада, мінімум 3 the сектора. smallest community Ми has внесок three свій зробили, ми sectors. We запропонували did our Міністерству громад contribution. на We відповідь на питання про те, offered що бракує проєктів, в яких можна to the запропонувати Ministry іноземним of партнерам, друзям, Recovery власне, missing заробляти в the українських громадах, а не тільки допомагати. projects Тобто не тільки where меценатсько-благодійного характеру, які публічні not only приватні assistance, інвестиції, but але й приватні інвестиції assistance в різні сектори. to Що такий запит уже develop існує, усвідомлення цієї business. проблеми існує. There's Перший млинець understanding of the цього, problem. лабораторія 7, The була присвячена Lab саме цьому 7 питанню. was devoted to В this лабораторії 7 specific issue. розглядалося питання, які Lab громади можуть 7, запропонувати, what власне, пропозиції. communities Також may have свій their внесок з own партнерами proposal. зробили, я вже We казав, з made our Reconstruction та іншими contribution партнерами with ініціювали our захід, partners, для того, щоб with посилити голос Renaissance саме Foundation, локальних to громадських організацій. Це був strengthen такий сайт the івент, і voice журналісти of ми local проводили community. дискусію, There was a site дискутували, event. про We те, had що an робити. interesting discussion. Я особисто виступав Personally, за і топив за сільські громади, за I маленькі сільські was громади на гендерній for панелі. small Взяв communities слово at the про те, gender що в нас panel. зараз у маленьких громадах, маленьких містечках і в маленьких Small сільських cities, громадах, в аграрних small громадах. Всі думаю розуміють, що нам agricultural дискутувати не потрібно, communities, що основна with ставка може бути лише на everyone жінок. understanding that І цим жінкам потрібні women інструменти. should be in the focus Вони of реально attention. люблять They свої громади, вони need хочуть виділити свої громади, вони хочуть бачити, як зникнуть їхні tools. території, They да? Хоча їхні діти want to приїхали, develop it. хоча дуже So часто their їх там kids чоловіки left, воюють, хоча their дуже men часто on the вони залишаються battlefield, самі, they're by але вони люблять themselves, свою територію, but вони хочуть they дати їй шанс. love І their territory. таких They жінок want to багато give a в цій chance, and there are a Україні, lot of це women був like мій this меседж in в гендерній Ukraine. That панелі. was Я my цього року вперше message at the виступав gender не message. в So for the регіональному first вимірі, time, I а was not in the для мене це regional теж був dimension, but особисто in the поділився з gender вами. dimension. This was a new Але які experience формати? for me. Я наговорив, розказав різні речі, So почав I дивитися spoke зараз, a бачу lot. знайомі обличчя, які теж були I на see вулиці. familiar Так, faces. такий формат є, пане Олександре. В нас This такий is exactly марафон. the format, the Учасники marathon we URC, have from які розказують про свої враження URC про тих чи до participants їх сфери, who в якій вони shared працюють, their їхні особисті impression, враження, their можливо, personal якісь impressions, підсумки і якісь and плани kind на of a майбутнє. summary and В plans for принципі, the так, future. все правильно, все Наталя, гаразд. то я теж Так. можу там закінчити розмову і інших послухати теж, так? Так, So, так, звісно, звісно. more than happy Дуже to дякую, listen to пане other Олександре. participants. Thank you, Ви вже Alexander. зробили гарну рекламу You пану did a Володимиру great Шматькову. Він у нас advertising for наступний Volodymyr спікер, якраз дуже Shmatko, гарно who ви is всю the зробили next мою speaker. роботу по тому, яких That результатів досяг Чортків. helped Так, me і to що для introduce Чорткова, власне, Chortkiv дала ця city in конференція, які the основні what досягнення, are the підсумки key і, можливо, трошки в achievements. ширшому контексті. Я тоді Maybe. прощаюся, пані Наталя. Can I say В плані, що goodbye? закінчую розмову і буду слухати інших. Я просто Володимира першим побачив, коли зайшов. I Зараз я saw перемотав відеоряд і стрічку, я бачу I тут see Інну that Павловну, there are Олександра lots of Матвій, з якими ми participants, безпосередньо, як то Alexander. кажуть, працювали. So we work В Римі. together in Дякую дуже Rome. за можливість висловитися. Thank you very much Залишаюсь for the слухати opportunity. слухати інших. I'm staying with Дякую, you. пане Олександре. Thank Можливо, you, потім ще Alexander. будуть у вас якісь там чи відповіді Maybe на питання, які будуть в наших the учасників, чи questions, якісь follow-up інші ще думки, discussions. але рухаємося далі по Let's адженді. move Будь ласка, on. пан Володимир Шматько, Volodymyr міський голова міста Shmatko, Чортків. Будь ласка, пане city Володимире. mayor Дуже of дякую. Chortkiv. Thank you very Чути мій much. голос? Так, так, You все hear гаразд. me well? Yeah. Дякую. Дякую за чудову можливість, пані Наталія. Thank you for the Направду, great я opportunity. пишаюся тим, що можу I'm поділитися really своїми proud that думками. Це I can направду share є, на мою думку, my активний opinion розвиток with it. I громадянського think суспільства, this коли is ми really great вчимося, piece of the маємо development for the можливість civil стояти в society один. when we're Дякую, learning and, Олександре, тобі and слово check даю the за- time. Я Would його like називаю своїм to політичним батьком. Свого часу він мені yeah, і I продовжує, і call колись him почав my дуже допомагати і political Чортківу, в тому числі. father. Мова йде про He нашу helped a якраз lot to синергію Chortkiv. всіх заради We have the нової same мети, achieve one безпечної, комфортної common goal, країни, в якій comfort можуть жити наші діти і country планувати своє where майбутнє. kids can live. Юрсі, дійсно, в On цьому році URC, indeed, this year, був такий організований конкурсний відбір за гендерним there was a selection. I would like to thank the Ministry of Civil з Beacon. асоціаціями дуже складний шлях відбору Say, бажаючих поїхати на did a Юрсі. lot of work Якогось URC це, with можливо, the там, association. For someone, виїхати за URC межі was an країни, opportunity to leave the хтось ні разу не був, а country, в as тому числі це travel і пошук abroad, дійсно партнерів. Бо дуже search ми for багато the вас бачили, що partners. громад підписали нових договорів, Saw that the different фінанси, communities had партнерства. lots of Ну, взагалі-то, contracts. URC
для мене, You як для міського голови Чорткова, I як see третій for me так, as Лондон, Берлін, тепер Рим. for Ну, the third time я I'm представникам participating малої in громади London країни, and це, Berlin as наголошую, represent small countries is a unique and I stress it again, unique, fantastic на одній opportunity локації on one спілкуватися і location наводити to зв'язки з talk іноземними to партнерами, foreign донорами і людьми partners, та donors and українськими people урядовцями. and Уявіть собі, Ukrainian міністр фінансів government просто стоїть officials. з вами, п'є каву, Just imagine the ви можете з Міністерством Minister фінансів of Finance спілкуватися на is ті теми, standing які next to просто you фізично в Україні вас не during буде можливості, coffee можливо, десь колись when in онлайн. Ukraine that you І have всі no інші chance to talk міністерства to і the так Minister далі. of Це and про other ministries. можливості. Це This is якщо for the голова громади opportunities прагне when шукати нові можливості, a то community URC, leader відколи його wants проводять під is час looking війни, for new великої війни, в такому opportunities широкому and форматі, це on a унікальна broad fortune. можливість. This is Направду, наприклад, ми unique знайшли тих, opportunity. кого раніше не We знали. found those who Фонди, didn't know проекти, before the funds, the почули від інших projects. громад, з ким вони I've співпрацюють. heard other Там буду називати конкретні, там communities, чи Greenpeace, чи різні either фонди, якими ми Greenpeace там or мали other funds, співпрацю, там і Blue w- Foundation, там і так далі, кому ми дякували. different Я мав можливість foundations. We виступати на thank різних them. локаціях Had an opportunities to числа, і, наприклад, talk 11 on числа. different От, locations і on про the 9th, on the досвід в нашій 11th, енергетиці, і про our experience in позицію energy місцевого самоврядування sector щодо and the публічних position of інвестицій. На public панелі з investments пані Денисюк і with Соболєвим, the нашими Denisuk and Mr. заступниками Sobo, міністрів. deputy От, і ministers. хочу сказати, що це в Thus, Римі, те, що відбулося, in what було happened дуже in позитивно. Rome, I think was very Ну, productive. декілька тисяч людей на одній локації. Декілька тисяч людей на 7,000 одній локації. of people Ці 2 on дня, ну, one знаєте, що як в мене location. мій телефон показав за перші My місяці 10 тисяч phone кроків. Тому це counted того вартувало. Я дуже 10,000 steps. щодо можливостей. My Дійсно, phone цей рівень, counted, and I'm very happy for коли that. міністерство This is the відібрало level when проекти, the ministry selected регіони the представлені project. були на The так regions званій were регіональній represented платформі, on the regional куди platform. підходили різні партнери, фонди Different міжнародні, partners бізнеси, came і there, комунікували з different кожним регіоном. international Це було partners, цікаво. Це business цікавий parties. They досвід. spoke to different Це дійсно, regions. що There громада не was витрачає interesting experience. сьогодні Of course, the дійсно communities підтримує are Олександра, missing, and I якісних support проєктів Alexander, регіонального рівня проєктів regional розрахункових з level development обов'язковою умовою project, заробітку для інвесторів. Ми how маємо сьогодні investors перейти can make money on those гуманітарного from прохання до humanitarian пропозицій, як можна тут заробити dimension. We іноземцям should і в Україні, як куди можна the подати свою issue how продукцію, допомогти їм знайти партнерів, щоб the вони продали свою to продукцію, help them щоб to вони find зайшли в partners Україну, to інвестували в sell their виробництво, products, to створили спільні make investments підприємства, in the будували свої production, підприємства. joint Наприклад, ми ventures be в Чортків created. представляв два проекти, які Cherkiv ми якби presented перемовили з two різними партнерами. project and had Наприклад, це був negotiation with проект different нашого індустріального partners. парку, Our коли якраз industrial створені park там дуже чудові умови, і ми have вдалося great переговорити з двома conditions, and I managed to talk хто to two розглядав можливість інвестувати в potential Україну. Звичайно, вони наголошують, що після partners. закінчення війни, They ну said that це after розуміємо, але the готуватися треба. war, І другий проект це проект we ми розглядаємо consider that продаж and нашого водоканалу. sell Вважаю, of що our комунальні підприємства в такому форматі, які нам дісталися від supply system, 90-х років, сьогодні вони неефективні, особливо в малих which містах. is Тут not водоканали, efficient це є today. підприємства, яке The інвестувати багато грошей, а громада water не погоджується, бо громада supply хоче доріг, громада хоче is медичних a послуг, big якісних problem. The послуг, community будувати wants good водоканали, roads, це неправильно. healthcare І тому ми services. маємо таку ідею продати акції So we нашого have the водоканалу, idea to зробити його, по-перше, sell the акціонерним товариством, і, по-друге, продати. З shares цим of проектом ми our шукаємо інвесторів, water французькі supply. We're компанії, looking деякі for the компанії investors. Some почали French переговори. Наша companies міста партнера без є. От там started є приватна фірма, яка надає ці послуги. І з такими negotiations. проектами вважаю, громади I мають think the їхати на community URC, на should різні конференції, go to де пропонувати, URC як different інвестувати в conferences. громаду. Think how the На жаль, investments більшість проєктів should було make into задача, the community. чомусь голови Other громад, особливо малих, projects не розуміють і from пишуть проекти, small там ремонти communities, садочків, шкіл, і з repair ними їдуть на schools, URC. Це kindergartens, and направду they go дуже, for дуже, дуже URC. неправильно. I think Треба this is просити нам not вже не треба. correct. Ми We маємо should сьогодні not думати, як ask. We should під ці партнерства посилювати принципом strengthen the win-win. partnership of Також win-win. хочу окремо сказати, що URC – це дійсно про те, URC як нам in рухатись this спільно is до how Європейського to Союзу, до членства в Європейському move Союзі. towards Дуже the дякую EU сьогодні, accession jointly, що like to цей рівень think at this місцеве level of самоврядування, регіональна влада і local національна self влада governance, обов'язково regional говорили про sources, national участь в sources, Європейському Союзі. mentioned about Сподіваємося, в 2030 році. Є домашнє завдання. Дуже have дякую вам the за те, що ви homework to акцентували на do. зеленому саме відновленню, Thanks for трансформації. stressing the Громада, importance яка of представляла проект green нашого, recovery. наш проект Solar
solar чортків чи сані чортків, як ми називаємо, але це про we сонячну call it енергетику, це про about the відновлені solar джерела енергії, energies, про about the відбудову фактично renewables based on the зеленої трансформації. green І орієнтовно там дійсно не transformation. вистачає. This Навіть, is наприклад, what я не почув was від missing. I громад, didn't що hear from other colleagues from the community that there will be regional waste management hubs should be created. Maybe I didn't hear everything. принципи The principles of energy island. Хочеться, щоб надальше ми після цієї URC під враженням After this URC, і так далі. Це ж не було туристичне якась it was not a tour trip visiting the attraction, but there was a voice of the country heard, and would like to thank the organizers who ensured that the participation of the communities was there. This is what our European partners want. Regional voices, local voices be heard, and I hope that soon we'll hear the outcomes of broad integration. This is about synergy. I'd like to thank all the Ukrainians. Обіцяв, що скажу. Окремо подякувати українкам і українцям, які працюють у різних міжнародних Work компаніях. in different international companies. It's not only participation of diaspora, but fantastic opportunity when our Наші з вами українці працюють у Ukrainians work in different funds in door and banking. So when you meet the people that they work in this or that fund, this is really helpful. To use this chance, find our Ukrainians in different programs. They're great advocates for Ukraine, for small communities. And finally, I would like to thank those who keep fighting either in Ukraine or outside Ukraine. Be safe. Let's keep fighting and be creative with green transformed economy for our country. Love you. Дякую, пане Володимире, за Thank you, Volodymyr, for your optimism, for sharing your impressions. громади також, і теж раді Interesting щороку вас highlights for бачити на Chortkiev конференції і чути про те, community. It's ви interesting to щоразу see маєте you якісь at the нові conference, проекти, and зокрема, it's і interesting to в hear about контексті your new зеленої відбудови країни. Тому projects. вам успіхів. Wish Рухаємося you all далі the по нашому best, and порядку денному, тому let's що move час on our невпинно agenda. біжить, і в нас ще дуже Time багато цікавих flies, and we спікерів, тому have хотіла lots of interesting попросити, будь ласка, speakers, колеги, до 5 хвилин dear обмежити colleagues. свій виступ для того, щоб Up ми to всі 5 встигли minutes розказати свої to враження, і fit ще наші into the інші time учасники slot. також могли поділитися своїми думками. Наша I'd like to наступна hear спікерка more пані experience. Олександра Бетлій, наукова співробітниця Бетлій, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Будь ласка, Олександро. representative from the Institute of Так, Economic вітаю. Я Research одразу and хочу Political сказати для тих, хто, наприклад, не Consultations. був в Римі, For those who were not in своє, і напевно Rome, батьки в нас теж різні. По-перше, ми самі різні, в нас фокус різний. А just по-друге, the відбувається highlight, we are багато всього. different Якщо and чесно, lots я of завжди, things коли там деякі happened. спікери говорять, а We're так, talking що about ці different податки, things. в мене в голові такий, знаєте, бокс, типа, а куди? Yes. Тому що на відміну від My минулого року, коли statement ми that чітко, наприклад, під of час this or that офіційної URC 4 event or планували, і that це дуже правильний вибір, тобто input 4 should be лідери, made. це But людський four капітал, different бізнес, євроінтеграція panels: European і integration, human громад фактично. capital. У нас відбувалося зараз в Римі, ще були стенди In громад, Rome, стенди we have бізнесу, stands from the лабораторії, communities, тренінги, labs, два trainings, форуми відновлення. two І була recovery ще одна forums. програма There там was a економічного форуму. Тобто program of одночасно economic forum. відбувалося по 10 заходів. About Фактично 10 потрапити на ці дні events ну, were не happening at the відпустимо, same це time може бути, тобто кожен simultaneously. вибирав It собі, was куди not він біжить, possible що to здавалося be більш цікавим. everywhere, and Відчуття everyone таке, was що ти running to пропускаєш the дуже most багато всього, interesting воно thing. просто There was a постійно feeling that переслідує, you і ти розумієш, а так і є. missed
the most І interesting. фактично Yes, це I do share протизвернення до this нас feeling, всіх, в принципі, but і на this is a наступний період. request Коли for 9 us числа all. When on Rome the URC 40 9th, заходів робить громадянське 40 суспільство events of повноцінним. the civil Ну, може, не 40, society 30 when they точно було. 40, Коли навіть під час 2 30 офіційних днів during URC в нас two відбуваються сайд formal івенти, коли під час events, we had URC side відбувається це все, що events, відбувається? А ті люди, які доклалися до everything громадянського was суспільства, happening. дуже шалені зусилля для того, щоб запросити People from учасників, civil для того, щоб society організувати панелі і organization, a потім great на панельній дискусії, яка efforts дуже to цікава, в яку invite вивели to the купу годин panel підготовки серед discussions. 20 учасників. Мені здається, що це трошки And when трошки only неправильно. 20 Тобто це трошки people неповага visited один the до side одного event, теж. I think І нам was потрібно з цим щось робити, тому що disrespect. це And було we на need to 9 do числа на something. заходах. On the Це було на 9th, кількох we had панельних this дискусіях, on the які several колеги panel були discussions. присутні The під colleagues час who URC. Тобто тут треба подумати we need модальність, to коли think нас about the багато, modality when мається на увазі, there's ми a хочемо lot of багато us. зробити. We Але з want to іншого do a боку, lot, ми but from the намагаємося other side, скоординуватися, тому we що should теж try було to дуже дивно, коли coordinate. один It was really член strange уряду, that він був when a задіяний, тому що він government бере участь у official 5 різних was заходах running back один and за forth одним. on Коли наші 5 different представники Світового events. банку, When ЄБРР, the вони World ходили Bank між заходом EBRD до заходу, вчасно reps повторювали майже те саме. Трошки змінюючи repeating their в принципі свої messages on якісь меседжі, different side це трошки events. складно, нам треба знову It ж was таки координуватися, again, тому we що ми need to звикли improve подавати українське coordination, громадянське суспільство особливо, да, як силу, яка especially може Ukrainian civil координуватися. От в мене чомусь в Русі трошки society. вийшов такий, що нам We're складно strong in координуватися. coordination, Ми but хочемо your щось сказати, seat і тут was треба з'ясувати, difficult to яка оце coordinate. може бути золота серединка, But щоб з одного where the боку gun, справді ми the говорили про все, з middle іншого should боку be нас не to було cover настільки, тобто everything, межування, коли ми справді but конкуруємо вже without за the одну ту borders саму when we аудиторію, і ми compete стаємо for не the same партнерами, а audience and конкурентами. becoming not Друге, partners but якщо ми competitors. говоримо про саме URC, Secondly, четвертий рік when we talk поспіль це about в нас URC, Ukrainian Recovery Conference про you, відбудову. І фактично, so особливо the стартові conference about панельна recovery, the дискусія, виступи launching великих, discussion скажімо так, представників Євросоюзу, нашого as президента, вони були про representatives of відбудову, European передусім, вони не були Union про or стійкість. from our friend, Вони they не were були not про about оборону. resilience, they were Це not трошки about те, defense, що мене, but наприклад, about бентежить, тому recovery. що ми This спочатку is маємо my говорити про війну, а concern. потім We говорити should про win the відбудову. war Ми маємо and then готуватися talk до великої about відбудови. recovery. Але We should коли be немає ready, be оцього, prepared for не the було recovery. відчуття дуже But часто на there панелях was і на no старті оцієї feeling нагальності, at що the якщо launch of ми this general зараз не message. вистоїмо, If а це we оборона в першу чергу, да, то ми не будемо are говорити not далі про strong відбудову. when we talk Романтизм about Лугана defense, мав пройти, Lugan але він далі існує, тому romantism я би називала is взагалі це не still URC, there. типу як recovery, I а would стійкість, not call it defense, about конкуренція трошки змінила ракурс. URC. По оборонці What приємно, would що call трохи it більше було оборонки цього року. resilience. Насправді дуже багато підписано справді меморандумів, дуже багато Lots of підписано letter memorandum of been intent, тобто signed, листів letter of намірів. intent Є were конкретні цифри, signed, які ми отримуємо, specific але numbers which we URC, це, get. як знаєте, так, But добігли URC, до цих меморандумів, про які yes, домовилися oh сидіти, well, тобто we Київ, went або to там sign Мінськ, memorandums where домовлялися, the а тепер це треба deals буде впроваджувати. reached І мені in здається, що це Kyiv or впроваджувати, да, elsewhere, тобто but з меморандуму перейти справді implementation на угоду, from це memorandum to go з to наміри the перейти на угоду, це шалена letter of робота буде intent і в to уряду, the і в implementation, громад, the і huge в work громадянського суспільства. with the Тобто communities, мені for the здається, civil що треба зараз society. не підводити I підсумки think от URC, як підводити we підсумки, нам треба should говорити, а як тепер now те, що ми talk все about впровадити, how щоб we справді зробити. І implement all the третє, URC – це deals мережування and справді. URC Бракує часу на мережування, тобто всі намагаються десь мережуватися, десь бігати, networking. когось побачити. Someone Мені здається, tried що to було do б the непогано networking. URC давати It більше would трохи be часу саме на good to мережування, give коли more потрібно time говорити, to тому що знову resume ж more таки time стендів дуже for багато. networking, Якщо lots of ходиш на панелі, то цих stands. стендів громад навіть ти не бачиш, бізнесу не бачиш. So it was Але це не not все enough вплине time на for думку. Я вже networking. пані Інні Підлузькій And говорила, I що mentioned можливо to міжнародний Ina, фонд відродження Lou взяв на said that себе таку класну Renaissance роль probably мережування should в take Україні, the тому що ми great тільки load що on навіть почули, що networking in було мережування Ukraine. з громадами і So уряду, we've і heard that there Італії. was І це some треба їхати в Італію networking для цього. between government and Відбувалося the мережування communities громадських in організацій Italy. українських знову Should we go to тобто Italy for в that? Києві ми справді таку масу не збираємося. Ми в Італії We, іноді бачимо один одного, in коли ми в Italy, Києві we там не can зустрічаємося. see Нам треба more майданчик для without мережування, seeing обміну each даних, обміну other інформації in громадами і Kyiv.
We need a на рівні громадських platform організацій в for Україні, the civil щоб ми society потім дали можливість organizations приймати in сміливу думку, Ukraine про що ви to сказали, deliver за joint кордоном, коли ми їдемо, для messages того, щоб ми тут прокомунікували. later І at events like this знову ж outside таки, of Ukraine. зрозуміло, що всім Of голосу не дають, але на course, панелях no було one багато was громадського able середовища. to Але, в articulate принципі, their ті, хто хотів щось messages, but донести, могли those донести, мені who здається. wanted Просто, знову ж did таки, deliver their мені здається, треба messages. справді I більше think there should be координуватися, more більше працювати coordination, всередині України, more більше networking створювати нові inside посили the в country Україні. to І на deliver мені the здається, наша вина statements має back бути at не зовсім home. про залежно від того, And звичайно, що again, буде на depending фронті, who would be, але what will happen at насправді the дуже battlefield, потрібно but we більше do говорити про need, стійкість. we need to Того, що talk ми не отримали about поки що на resilience. наступний рік, поки що немає розуміння, як закривати дірку в бюджеті, і цих коштів поки що немає. We don't have an understanding what will happen with the budget the next year. Трошки, можливо, такі песимістичні свій виступ, Maybe але it's просто a pessimistic такий настрій зараз. Дякую. vision, but Дякую, this is Олександре. the mood Насправді I'm не in. такий песимістичний, я б сказала, більш практичний підхід до It's того, not як pessimistic, планувати but далі practical і як рухатися, approach. бо How to всі move вже думають про те, forward. що давайте вже We are наступну планувати thinking так, about конференцію, planning the тому next такі conference. більш практичні поради Practical до того, які цілком advice, слушні, так, як підходити really і що врахувати на welcome. майбутнє. Дякую, What- Олександро. Thank you, Alexander. Рухаємось далі по Let's порядку move on. денному. Пан Іван Нагорняк, керівник команди з Івана питань вступу в ЄС Easy Гавняк, Business. Пане Іване, чи ви з business нами? team. Так, я Head of the team, чудово yes, чути. we have Супер, так, Ivan так, with us. чути вас видно. Ваші враження, можливо, більше Your в контексті impressions in the євроінтеграції, context заходів, of ринок, по European який ви працюєте, вже integration, трошки ми чули which від is your Олексія Рябчина subject. на We've початку, heard також from цікаво Alexei Rabchin at the ваша думка beginning. і ваші More враження, interesting власне, в to цьому get контексті. Будь your ласка. До impression. 5 хвилин, будь ласка, щоб Up ми to 5 встигли ще minutes, всі. please. Дякую, я постараюся максимально Thank коротко. you. I'll try to Для be мене, як brief. людини, яка займається For me, as a євроінтеграцією person доволі давно who і в is уряді in працювала над цим issue питанням, in European integration взагалі for все, some що time, quite стосується some time, вступу and України в who ЄС worked на for цій the конференції, government, можна назвати такою якоюсь at this євроінтеграційною conference, казкою, тому що ти слухаєш European integration. комісара Кос Hey, when з you розширення listen, комісарку, вона абсолютно Commissioner на позитивній course, ноті говорить she's про on те, the що до positive 29-го року маємо note. Up to завершити переговорний процес. 2029, we need to complete Слухаємо Урсулу negotiation фон дер process. Ляйн теж. Ursula von der Тобто, Leyen а also. з іншої сторони, On the other hand, реальність в Раді the ЄС realities і in контекст the того, яка Council in the context of динаміка legal the approximation, dynamics тобто of legal імплементації актів approximation права України, актів права of ЄС в Україні, ну, воно трошки інше, по-інакшому у нас the виглядає. І ось the мені actual здається, implementation looks що differently. трішки не хватало цього якогось I такого think we were заземлення з реальністю missing в контексті євроінтеграції саме. of Я дуже the сильно буду радий, reality. якщо дійсно I'll все be буде more than йти happy по that тому треку, everything goes back on track, про який було зазначено абсолютно. Тобто це which дійсно моя was особиста навіть мрія, indicated але that is my personal якби dream. моя експертиза не And дозволяє my мені бути настільки оптимістичним. does not allow to З be іншої very сторони, optimistic. і це також On the other продовження hand, моєї попередньої думки, and мені I трішки не elaborate my хватало previous thought, I такої, я би was сказав, missing змістовної дискусії of про the місце deep України в discussion of the Європейському place of Союзі, Ukraine в in the контексті European вступу, в контексті нашого Union, in the приєднання до context of Риги, our Європейського Союзу. accession. І мені здається, And що I для think нашого відновлення це є that одне for з our ключових питань, тому recovery is що one of the це key не тільки issues. про те, щоб в It's Україні not only about імплементувалися акти права Європейського implementation Союзу, які of регулюють the ринок, а regulations також of які місце ми European будемо Union, but займати в тому our самому place аграрному ринку in Європейського Союзу, в інших cultural секторах. market, Тобто це важливий момент. other Очевидно, що позитивним sectors. було те, що Of оголосили course, among the про positive, різні фонди they підтримки made announcement Урсула фон дер about Ляйн взагалі different оголосила про support цей fund. flagship Ursula mentioned about the і тому подібне, але reconstruction теж я fund, спілкувався з and I spoke приватним to сектором в private Україні, sector і, in як Ukraine. відомо, є We велика know that проблема з тим, щоб a huge problem. приватний сектор використовував вже ті можливості, Private навіть які є вже sector на use ринку. available В цьому opportunities контексті, available наприклад, in the Європейський market. інвестиційний For банк example, дуже важко European Investment використовує Bank, своє портфоліо в Україні, тому що difficult цього to use absorption their capacity, тобто the можливості absorption наших
capacity of our institutions, of our business, to prepare the project, develop the project which could be funded by European Union, including European Investment Fund, within one of the leading institutions, is rather weak. We need to discuss how we can strengthen this capacity. Was missing a discussion how in the future we'll be able to finance the recovery. Flagship initiative and flagship fund and Ukraine facility are there, but for the many months already, among there's a discussion about the establishment of Ukrainian Development Bank. I think this is an important opinion. We should think it over. How we create institutions here in Ukraine, which will join the trust from our partners, who would, let me put it, that would be flexible in terms of finance of our small initiative, because very often there's an issue that the project prepared by the communities, our local business, are not big to catch the interest of big business, big financial institutions. And finally, I do want everything to move and the great Marta Kos mentioned, I do have a great hope based on the discussions, side discussions. I do expect positive news this month, beginning of next month, in the context of opening the clusters and so on. And I think this would be something new. The European Union will study real transformation in decision-making. Thank you for the opportunity to make my intervention. I'm Дякую, staying дуже here to дякую, take the пане questions. Іване. Насправді теж Thank для мене you, це було Ivan. відкриттям. Оце For такий me, it was really оптимізм, opening the так, навіть не просто одним optimism, словом оптимізм not з just боку optimism європейської from the сторони щодо вступу України, але дуже side хочеться on насправді в the це accession, but вірити. І we do мені want to здається, що всі believe that, докладають and I think максимальних that зусиль для everyone того, щоб takes це maximum справді було efforts реальністю. to Тому make так, it і a дякую reality. вам за ваші Indeed. підсумки, ваші Thank you for враження. your impressions, for your Залишайтеся з нами, interventions. можливо, ще Stay буде with us. можливість There might подискутувати, be і an учасники матимуть opportunity to якісь have a запитання. Та дякую discussion. також That might учасникам, be. які активно пишуть We в чаті, I'd like дають to thank посилання на those who are свої вже active там in відгуки, chat які and вони десь в making Фейсбуці виклали, чи інші references думки, on і підтримують Facebook, тих чи other інших наших opinions. We спікерів. Справді support хотіли our сьогодні different максимально зібрати speakers. We людей з різних do want сфер, to і uh, підтвердженням have цьому в people нас from є наші different наступні sectors. учасники. And the Далі в нас confirmation в for that is програмі the Марта participants Чимало, заступниця Marta голови Центру Chmala, that the жіночі head of this перспективи. Власне, women's хотілося її perspective. запитати більше з точки зору в тій Question сфері, в to якій вона Marta працює, так з гендерної about точки зору, які area досягнення, які gender підсумки equality. конференції у цьому контексті. Будь ласка, пані Марто, вам Marta, слово. the microphone is yours. Thank you for Natalia for the invitation, for the organization of this event. Indeed, Основний мій фокус my на права key людини і focus на was on гендерну human рівність. rights and gender Відбулася, equality. I like that. брала участь у тих Participated in заходах, які були different наближені. Основний side фокус events, and the я main focus was була в людському вимірі, on the human dimension. On the 9th, офіційною конференцією у нас before the conference, два we had тематичних заходи. two subject events. Захід – це зустріч в The парламенті meeting was at the parliament, Italian parliament, обговорювали ті and we had a меседжі. discussion of the Дуже гарно message. організували Very цей good, захід well наші organized. колеги з Італії, з Our Italian парламенту, colleagues was були from the parliament, не тільки not only the представниці reps і from парламенту, але й НАТО, from і NATO інших міжнародних and other структур. international Ми bodies. говорили про важливі We меседжі для нас і discussed important messages for us. It was an interesting discussion, and actually, другий захід the second event сьогодні згадувався. was mentioned today already. Можливість
This is an afternoon opportunity мережування. Це for було networking. був захід присвячений It was гендерному an альянсу. event on Вже, Gender Alliance. пройшов рік від його A year створення, after it was і колеги established, представляли and the colleagues результати, presented the обговорювали results, якісь discussed виклики. the challenges. Це був дійсно такий цікавий And it день was an interesting day. On the eve, Потім 10-11 on вже сама the конференція, 10th and бачила on the дуже 11th, багато on the жінок. conference itself, I Звичайно, я saw розумію, many що women. I do understand that ускладнена можливість перетину кордону для that чоловіків. for men it was difficult to cross the border, lots of other challenges. But when I looked at the panel discussions, not at the discussion, but the panels themselves, there were one or two women where I participated, and that was formal presence, I would say. That we ensure gender equality in that way. Even it was mentioned once, for the gender equality, we have one woman. This is sad. The first part of the first day, we saw strong women, the presidents of the countries, and strong messages, deep, strong statements. It was strange to me, the first part of the formal opening. Participants disappeared, and the people basically ran to catch someone, and people like Petropavlov, president of Green officials made their interventions and for really great insist on Ukraine making their presentation in almost empty hall. That looked rather strange. Gallic made his presentation in almost empty hall. For me personally, was very interesting that those meetings, the panels which I visited, there were statements, not on the subject panels, but there were discussed the engagement of women to recovery. There was a frame which was discussed at several times, how to return, whether we can, we're able to return Ukrainian women. And there was a discussion about multiple citizenship. There were interesting reflections whether this new law can impact the situation. And one of the panels I've heard a question, how can we do so that the maternship not become an alternative to the career? Even in the current discussions, we hear the encouragement to more kids. This is something Ukrainian women will be facing, reproductive pressure. This is what we're going to have in the future. For me, I was missing an opportunity to make reflections, discussions
very відчувала себе often так, ніби як за I склом. felt like Люди прийшли behind на the панель, glass. People прочитали came to the чи panel, там майже read прочитали свої or almost підготовлені read виступи. their Дуже speeches, стислий час. limited Взагалі або time. майже взагалі немає There можливості was almost взяти no декілька питань opportunity з to take залу, questions встали from і the вийшли, і hall, and біжиш, you basically і was пробуєш running to щось донести, якісь catch меседжі. them, to deliver the Погоджуюся, messages. що було I дуже багато agree. There можливостей were lots of для opportunities мережування, але всі ці for можливості були так, networking, знаєте, but між all those заходами. opportunities Поки were ви between the перебігаєте з events. однієї When you run from з одного one приміщення в інше, ви можете ще location щось to договорити. Я another на таких заходах, the events. власне, частіше Like говорю, this, наприклад, I з speak мером more to the Львова mayor Андрієм of Садовим, ніж Lviv, у Львові. Тобто є можливості, Mr. якщо ви Sadovy, маєте more таку than нагоду, in можете Lviv. So if you have an знайти, goal, you can find, догнати цю людину. catch Але this це person, створює багато but that незручностей. creates lots of Я захоплююся, тут було питання про challenges. гарні приклади участі Or good місцевого cases of самоврядування і participation of громад. local Я просто authorities, була local communities. I was вражена impressed. громадою Запорізької області, Zaporizhia region починаючи community, від starting Регіни from Харченко, Regina Harchenko, жінки, яка a виконує woman who is обов'язки мера acting Запоріжжя, mayor до of Zaporizhia, представників і представниць різних, the в тому числі representatives of невеликих громад. Вони були small на communities. багатьох They were at панельних different дискусіях. Вони panels. мали They достатньо had аргументовані, глибокі well argumented, свої виступи. І justified я просто аплодую presentations. I цій would like to громаді. applaud this community. Що б помогло? Мені забракло також What I was ще missing, фокусу, I тому was що missing the основному focus фокус because the main на focus was on інвестиції, on на investments, жінок як капітал on в women as a трудовому capital, labor capital, резерві і в трудовому labor трудовий reserve, ресурс. labor resource. Мені забракло I was missing розуміння ризиків, які зараз understanding ми of the маємо current перед жінками, risks в тому числі which we have збільшення before насильства щодо women жінок. Навіть коли on ми, violence я чула against women. вдвічі When про I've heard СНК, сексуальне насильство versus пов'язане з sexual конфліктом, violence, то це conflict також йшлося про related те, як ми was можемо документувати і how we can доводити document, злочини Росії, how про we can репарації, prove але не про цей Russian людський crime вимір report, постраждалих, but not on а про human насильство dimension щодо of жінок, the пов'язане survivors з and the війною, домашнє violence, насильство, domestic violence, і інші види гендерно and зумовленого other насильства. types Ми of про це не gender-based почули, violence. We didn't на hear жаль. that, unfortunately. Обговорювали в It was a discussion, кулуарах, але не на side events, but не not на рівні on the панелей. І що б on the мені balance. допомогло, What will help я me думаю, що було б добре, дуже допоміг цей чат, який chat колеги створили в was сигналі для того, created щоб in Signal. орієнтуватися. Я погоджуюся, що I do прекрасна agree that аплікація на the телефон, application on the phone was котрий ми могли great, використовувати і which we were able орієнтуватися. to Це use просто for the navigation. великі слова вдячності Lots of людям, які це організували. acknowledgement, lots of thanks Але мені би for the допомогло developers. For me, it would be захід helpful, like an event як ви кажете про Рим before. 2 тут в чаті, то If you мені say би about Rome 2 in допоміг chat, Рим 0, знаєте, коли Rome ми по 0 своїх will help напрямках me якось узгоджуємо свої меседжі, agree our думаємо про messages те, як before the хто event. куди, куди, We на think яку who панель goes іде, when бажаючи and для того, where to щоб which звучати, panel, і як мережуватися. Тобто how to network, більше такої more of a якоїсь можливості для хоча б opportunity, онлайн, хоча б even якось online тематично. on Можливо, це не subject-wise. до
питання, просто я говорю про, просто рефлексую. It's just my reflection. It's not a, maybe it's a reflection to ourselves, but it would be good that was people who plan to go next year to Poland or elsewhere have an advance opportunity to understand what would be the key messages, the key expectations and outcomes. Дякую, дуже цікавий захід. Thank you. Дякую, дуже Very дякую, interesting пані event Марто. anyway. Мусимо рухатися Thank далі, you, бо ще в нас Marta. We є need to як move мінімум on. 3 We цікавих have at спікери least і, three можливо, хтось з наших very учасників interesting хоче speakers, and долучитися. maybe someone from our Рухаємося до такого participants would важливого like to сектору, як finish our енергетика. Я discussion. думаю, тут So теж багато important підсумків, але sector, дуже energy прошу sector. Антона бути максимально стислим. Anton, Будь you are ласка, on, Антон but Антоненко, please be віце-президент brief. The Dixie Group. vice president from Dixie Group. Антоне. Доброго дня, колеги. Дуже дякую Dear за запрошення. colleagues, Радий тут бачити thank you for стільки the людей. invitation. It's Я nice to see передусім that хочу many почати з того, people щоб here. подякувати I would всім like тим, to start хто with the був acknowledgement to дотичним, those who спостерігав, брав was участь, an підтримував observer, і who was робить the це тим більше supporter, and who щорічно. is doing that Це величезна annual. подія. This is a До great неї event. надзвичайно велика увага не лише The в attention was частині not only безпосередньо ті 2 дні чи 3 дні, якщо брати during там those 2 or 9 3 days сайд-івентів, але of і side протягом events, but доволі during довгого часу. a rather Я long був period дуже of time. втішений I бачити was тут перше стільки really своїх pleased колег, to see які lots of my представляли дуже colleagues широку палітру who тем. the По-друге, presentation of представників different громади, окрема подяка subjects. фонду I'd like to thank відродження за те, що ви Renaissance провели цей Foundation. захід. Надзвичайно Was great важливо, for що тепер bringing я, до речі, the зустрів мера свого mayors. рідного містечка I met a Малецького на mayor of my півночі України. small І city дуже and класно, from що the він і south of його Ukraine. It теж was колеги great мали that можливість взяти he участь. and his colleagues Я were спробую able to дуже participate. швиденько I'd like пройтися to по be тому, що ми brief робили on по what енергетиці. we І те, did що on я думаю energy-wise, про URC як таке. what I think of Ми yours. мали щастя і нагоду We had an долучитися в кількох opportunity Перше, це to був join in several. сайт-івент, Was a site 9 event числа on the про 9th енергетику. on І energy, у нас була шикарна нагода and we had a great залучити opportunity to колишнього engage з енергетики, яка former буквально European нещодавно Commissioner on Energy, who recently була замінена і працювала з was Україною в changed перші and роки who worked in повномасштабного Ukraine during вторгнення. the first years of Катрі full-scale Сімпсон. invasion. Знову таки Catrice подяка фонду Simpson, відродження за таку можливість. Ми the змогли Renaissance її Foundation for залучити, this opportunity. We привезти, were і в черзі на able неї to bring her in стояли there, and there was a дуже багато line людей, компаній, to представників chatter уряду. her from Вона government буквально officials, культова from особа. she's Але ще a кілька гарних celebrity. спікерів We зробили had дуже great непогане обговорення, якими speakers. ми можемо We had пишатися, great за яке discussion. дуже I think we дякую. can be proud of this. Воно стосувалося наперед національного плану з And енергетики it та referred to the клімату national багато в чому, energy plan and як climate. певної рамки, як певного It was a формату, framework, про proper який ми говоримо format, як which організація we вже did декілька років. with І several нам years as намагаємося organizations, допомогти створювати organized нацплан. Це discussions. одне з військових зобов'язань України Were і part of the, Європейського Союзу, among the але що мені developers особливо of про this нього plan. подобається, що це не зобов'язання What I заради really like that зобов'язання, this is це not an той obligation for the формат, sake of який мають obligation. всі This is the країни Європейського format Союзу, за which якими every консультуються, European вони country показують, have як the енергетика report і against this plan. They demonstrate how the ті, які energy and the розвиваються environment climate паралельно, develop in parallel і не шкодять або намагаються and шукати шляхи до try to find the взаємовигідного solution існування. from unit Далі beneficial на existence. перший день фактично Our first конференції day of the нам вдалося conference, також we прийти managed з to заходом, який був присвячений нібито assess бізнесу, with так the і називався event, business event, Business to Business, business який workshop, був, власне, про перспективи and that was інвестування. about І the це ще future for одна investments, and this певний was гештальт, який ми для себе хочемо закрити, Gestalt, which we особливо want to особисто я, зокрема, close. тому що нацплан Me personally, це, because the ми national всі plan знаємо, is нашу the величезну document роботу of того, our, щоб створювати якісь плани, а потім замість того, uh, щоб їх виконувати, plan to створювати create нові.
plans, but instead of implementation, we create new plans. For us, it was a proper step to fill in the plans, not only with the goals, but specific activities for the implementation. Also, we had an opportunity to talk about the minerals. That was second day of the conference. How it should look like. Now we have the engaged to the strategy, the development of critical mineral strategy. We got great speakers who set up a tone for this discussion, and we made a presentation. The acknowledgement to the Renaissance Foundation, green platform. We made a presentation to URC. We managed, we had colleagues coming with their advice. Енергетики цього року було надзвичайно багато. There were lots of energy Це трошки нас in the agenda. фокусує. Я би URC сказав, фокус help us with the focus of attention, the URC, the superpower which we have to develop. URC turns, I think, into highlight an event about Ukraine. The best one, but this is an opportunity to speak loudly. But there's a concern at the same time. Thanks God, the war would be over, the situation would be fixed in Ukraine. What kind of attention which would focus on? I think we had two problems. Lack of attention. We spoke a lot, but we spoke a lot about amongst ourselves, Ukrainians, with Ukrainians. There were foreigners whose attention is on Ukraine, but they were to engage more and more people to have something for them on URC, not only questions, but answers, solutions which would engage them. The more discussions we have, where we hear issues which we've heard already, or when we see when someone is not able to give a good contribution, that means that we're losing focus of attention, we're losing support, and that may cause some concerns. URC should open Ukraine, and each time from the better side. This is something I would like to have more. And briefly about the organization. It was great. I think everyone who was there would support me. That gives us a lesson that we should take organizational issues on us. I had an honor to observe how the teamwork from the ministries, I'm not going to mention specific ministry, but some ministries, my own, if we give an opportunity for them to organize, it would be better. But since our Italian partners were part of the organizational team and were breaking out the content of the event, for me it was really interesting for me to observe how it happened. This is something we should take a lesson to keep the quality standard, and we should not have questions who found the time to participate. I think we should have a discussion. What's next? What's the next big thing? What are we going to impress in Poland next year? Thank you very much. Thank you very much, Anton.
Наступних спікерів And ми маємо for the next наших speakers, гостей з we have інших країн, guests from тому other countries. пропоную рухатися до So них, I оскільки наш suggest переклад we, завершиться рівно о 15:00, because і the потім, звісно, ми можемо ще interpretation is залишитися спілкуватися, available але on вже until без перекладу. 3. Тому хотіла We can надати stay, 5 but хвилин слова so для 5 minutes Сінтії to Барнави, Cynthia представниці форуму Bernal, громадянського representative суспільства for Східного партнерства Eastern в платформі Partnership from громадянського суспільства Україна ЄС з Латвії. Будь ласка, Сінтія, Latvia. ваших 5 Cynthia, хвилин. 5 minutes are Good yours. afternoon, everyone. And I'm glad to see you all. And today is a very special day. And I sincerely congratulate Ukraine on Statehood Day. And our Prime Minister is today visiting Kiev and showing our solidarity with Ukrainian people, and also reaffirming our unwavering support to Ukraine's fight for sovereignty, freedom, and European future. And I'm very glad to join your discussion today. And I would like to share some interesting and useful information, especially for civil society, as looking for the future. And I would like to share a screen. Can I share? Наша технічна підтримка, чи можна дати пані Checking with Сінтії можливість? Так, вже technical надали. support unit. You Дякую. got it. You Так, got it. Сінтія, ви можете. I would like to share with you a great opportunity for civil society, what was launched during the Ukraine Recovery Conference in Rome. And European Union launched a 1.5 million flagship initiative, Ukraine for European Union. And it will start on 1st of August this year. And this program will be opening a new call for civil society organizations working on Ukraine's European Union accession. Why I decided to share with you this information, because very often people from Ukraine and civil society are approaching me asking for some kind of financial funds and financial support for their actions. So this is one of the initiatives you can use, and it will be launched on 1st of October. So you will have a time to analyze information, even prepare documentation to realize if this program is for you. And there is some thematic areas: agriculture, industry, energy, free movement of labor, and environment. I know that very many of you work on these topics, so I think that this program can be useful. And the deadline of project submissions is 1st of September, but also there is links of the details of the program. I really encourage you to read the details and prepare your project proposals to submit really on time, and also to get the funds. And also very important is argumentation, because what I understood from the program, that if your focus area is a little bit different from the thematic areas, if you have a great justification and motivation, your projects also can be submitted and supported. So also there is already an information on social media in Ukrainian, on Facebook and LinkedIn and X. So I really encourage you to use this program. It can be very helpful for civil society working on public consultations, wide range of activities, including like advocacy, communication, policy analysis, legislative drafting. This is what is very, very useful for supporting Ukraine's European Union accession. And that's from my side would be. There I will stop. I try to be as brief as possible, but I really encourage you to use this European support for civil society in Ukraine. Thank you for your time.
Дякую, дуже дякую, Сінтія. Насправді Thank you very думаю, much, багато вже Cynthia. хто з колег I think бачив, many ті, хто colleagues вже планували відпустку свою на already серпень, немає часу, коли were на planning відпустку their треба vacations for займатися новим August колом, should not подаватися have і that much time використовувати for ці their vacation, можливості для should того, use this щоб ще ближче ставати до opportunity to become Європейського closer Союзу. to Ще раз European дякую, Union. Сінтія. Thank І you вже very з much, таким Cynthia, and підсумковим with словом і своїми підсумками того, що вдалося почути на what URC, і, власне, цікава because точка зору. what happened at Не був у нас такий марафон URC українців, так, was a ззовні, marathon of як воно Ukrainian виглядало, і які, participants власне, and основні speakers. But результати. if you Хотіла from запросити до outside about слова the пані outcomes, Ульрику I would Хопнішанку, like яка to є invite Head of Ulrich Task Chan, Force head of Ukraine the з Task Федерального Force of міністерства Ukraine from економічного Federal розвитку Ministry та of Economic співробітництва Development and Німеччини. Будь Cooperation ласка, from Germany. пані Ульрика, вам слово. Ulrika, the microphone is yours. Thank you very much, and very happy to join you and to see that you all have so much energy again to come together in another large meeting right after the URC meeting to discuss how to take your work and our joint effort forward. Thank you also for letting me be part of your reflection and discussion to take away your impressions from URC and how we can collaborate further. In your introduction, you mentioned already my ministry, so I am the head of the Ukraine Task Force at the Development Ministry in Germany, and we have been leading the German support efforts with regards to resilience, reforms, and recovery support. These are our 3 R's. So we have a very comprehensive approach, and many of you have been involved in some of the initiatives that we started last year in Berlin with the URC alliances on SME support, on skills, on gender and the role of women in recovery, and the Coalition for Sustainable Municipalities. If you don't know these initiatives, you can still find them on the URC website from last year. All of these 4 alliances have been at the URC together with many partners. We have presented results. We are trying with these alliances to bring together as many partners as possible from government, from civil society, and from private sector so that we join forces around these essential topics and issues in resilience and recovery, right? So that we bundle up our support, that we create synergies, and that we harmonize the support towards Ukrainian society. If you have any reflections and ideas for us, please always do get in touch and let us know. We also presented a couple of other deliverables and efforts. Most of you will have heard about the new European flagship fund for the reconstruction of Ukraine. This has been under preparation now for a long time, and we are very happy and excited to see how it will take off, to reach out and mobilize private equity together with our partners from Poland, Italy, France, and the European Commission. There are also a lot of actually contracts and projects. I'm not going to read them out to you. That's very boring. Rather, I would like to share with you maybe 4 thoughts about how we look at the URC experience from last week and how to take this forward. We are very pleased that the 3 R's were all there in the conference. I think some of you were maybe feeling that there should have been more focus on resilience, but from a donor perspective, I can tell you that we feel that this was very good, that we connect stronger, you know, the focus on investment and business promotion with topics on resilience, on humanitarian assistance, on supporting civil society. There's a lot to do there, but there is a foundation now,
to also bring these topics stronger together in the Ukraine donor platform. And this is something, as a member of the Ukraine donor platform, we will also pick up. We also feel encouraged again to make sure that in the Ukraine donor platform, we will think of a better way to reach out to Ukrainian civil society. And I think and I would be very curious to work with you and hear your thoughts. We need to make good sense of the many associations and platforms that you already have, so that your voice is heard in a good way, and there is not so much, discussion about who is representing, and we end up in a situation that I think many of you reflected upon in this call, where it sometimes feels like we are competing for attention. And this is something I heard from many participants, that there were too many events, and in the end, we couldn't listen to each other. This is maybe something to think about for the next conference. Now that we have established the 4 dimensions, we call them the Berlin dimensions because we started them there. And I think Rome was a good moment to say this makes sense to have these 4 dimensions, but that means that there are really a lot of events, and one has to make sure that we can still listen to each other. So this is, I think, a challenge that we have to pick up. Last point I wanted to say is that we will continue to try to find good ways to connect to the local level. And here, I think we also have a real challenge ahead of us, how to make those information, and thank you to my colleagues just now to share the information about one particular call that is available to provide funding, how we share this information in a good way that it actually really reaches the local level beyond the usual suspects. And I think it would be really interesting to hear also recommendations from your organizations, how you feel information from donors actually reaches people who need funding to support their initiatives, and what we can do better, because it is a problem for all of us, if this information doesn't reach the people that need the funding, or if it's too difficult to access the funding. So any feedback would be really useful. And I know that some of the colleagues, Ina, but also others like Chatham House with their survey, have mechanisms and tools already where you can maybe collect advice for the donors how to make their assistance more accessible. I think that would be very useful. Thank you very much for having me in your call. Thank you very much for your support from Germany, for the readiness to hear, to accept recommendation, to continue cooperation. Thank you very much for your highlights, for your impressions on URC. Thank you, Alex. Basically, we are at the end of our speakers list. I think we took a little bit of time, but I see Tamara Malikova had 1 or 2 minutes only, maybe some other. Thank you, Natalia. This year on URC, there was an interesting side event, a meeting of the civil society EU forum. There's a 10 years for this platform. There's a 10 years of the move towards EU session. Usually these meetings happened in Brussels, but this year we organized this meeting in Rome during URC because the platform of civil society, Ukraine and the EU and recovery is one dimension. This is the unified movement. There was a declaration approved. We remain the platform remains with Ukraine as a support Ukraine.
we try to stress sustainability and implementation of the principles of sustainability in our business, into our life. Ukrainian civil society should be more engaged in international movements. Engagement with the social committee is important. We made a presentation of our joint last forum of Eastern Partnership position document where our future intentions are reflected. Thank you, Natalia. Дякую, Тамаро. Колеги, Thank you, ще можемо Tamara. взяти один-два відгуки Colleagues, на we одну-дві can take хвилинки, якщо two в когось є бажання, more будь ласка. Так, reflections. бачу Анна Керман. I see І ще Anna хтось один, будь Kerman. ласка, думайте, хто ще один. Будь One ласка, more Аню, одна-дві reflections. хвилинки, щоб не Anna. затримувати колег. Будь ласка. Дуже дякую, колеги. Thank Насправді you very much, погоджуюся dear з colleagues. I більшістю do виступів. Звісно, agree що дійсно with кожен якісь свої most реалії, of the хто present. де Of зміг course, бути. Це надзвичайно стала people величезна participate in подія. Вона мені different починає events. нагадувати It's a тих, хто great колись був event на that reminds me of перемовинах ООН великих міжнародних. someone Щось такого ж масштабу, коли participated in паралельно huge багато чого UN відбувається, meetings, складати negotiations. пріоритети розставляти собі і так далі. Я дуже погоджуюся з I do Антоном, що ми agree with маємо Anton that пріоритизувати цю we подію як should дійсно ключову протягом року, prioritize до and неї think of this готуватися. Я event маю на as увазі не лише, an скажімо, український event уряд, а так само і for the громадянське whole суспільство. year, І це те, and що we ми should mobilize the визначили, що government, в the січні civil цього року ми зрозуміли, society, що ЄРСі and відіграють надзвичайно велику роль realize протягом that року, тому що URC тут plays an присутні important всі role дуже важливі during заяви, the і ми тому year. теж маємо вийти на ЄРСі з Important чимось statements конкретним, не went, and we просто should be very накидати позиції specific, за кілька not тижнів just до, think і саме тоді ми of вирішили the стартовою датою presentation розробити карту a couple of weeks сталого before. So we відновлення, decided і to над якою develop працювали, власне, півроку, для того, щоб ЄРСі її представити. Я sustainable сподіваюся, що ви development цим запустили такий процес map. першої Thank you підготовки. for Хотіла би також launching the сказати, project of що data щодо preparation. покращення ми працювали з On італійцем, з improvements, we work італійським with МЗС, the і дуже просили, щоб Italians and громадських організацій as була civil society можливість, ну, в кращому organizations should випадку have бути an в панелях, а opportunity, якщо ні, то be хоча б part бути of the panel, представленими so на be виставці і мати платформу, have коаліцію stand, своїх справ. have a Тому що, coalitions, все ж таки, um, величезну роль відіграє a можливість себе big десь презентувати, role показати відео. І uh, якщо це, знову ж таки, when не you бути have a спікером, то хоча б video. в такому If вигляді. you're На not a жаль, нам не дали speaker, цієї you have можливості. Мені здається, що different це було б options. дуже It would хорошим be прикладом, як great далі з цим бути. Тому що case громадські for the організації future because civil впроваджують конкретні society and проєкти в can громадах. implement Їм specific є чим project in поділитися, їм community. є They have що lots of розказати з things точки to зору там можливостей share, to фінансування, tell, поговорити з донорами funding, і так далі. talk to Тому мені здається, що це donors. хороша I можливість на think that наступний would be a рік. great Ну opportunity for і the next ще year. один, два маленькі моменти. Oh, Один, one ми more були point. 8 We're липня On перед the початком ЮРСі 8th, ще on the на зустрічі eve з of італійськими URC, we парламентарями. had a meeting with І колеги Italian з італійських MPs громадських and our організацій, які нам допомагали Italian влаштувати colleagues власне who це helped обговорення, us вони сказали, що вони with the надзвичайно discussion, вражені mentioned that they were об'єднаністю very наших much меседжів. impressed Тобто це with теж how важливо, тому що для comprehensive них це our було message очевидно, was. що For ми them, it на was одній obvious хвилі, that тому що we коли ми are за on the кордоном, ми разом same wave. виступаємо за When we're outside безпеку of нашої країни, Ukraine, за підсилення we talk підтримки about і так далі. І тому safety, я як strengthening the позитивний приклад хочу security. сказати, що As a все ж таки, positive хоча ми бачили в Фейсбуці case, різні there обговорення, що was начебто якийсь different розкол громадянського суспільства в discussions, Україні, мені здається, що different навпаки opinions ми in the дуже сильно society. об'єднані I і ми think розуміємо, we які у нас do have an спільні цілі та understanding пріоритети. of the Це дуже key важливо, ключове, і ми priorities, так і key маємо goals. рухатися далі. This is the Ну і way we наостанок should тільки move скажу, forward. And що дуже finally, тішить, що буде нарешті and URC very у much Польщі. pleased І that це, мені здається, це мало бути вже URC will давно. be in Польща fall. наш ключовий партнер Колеги, будь ласка. інтеграції, і потрібно з ними працювати. We Тому need це to супер, готуємося до work with Польщі, our і буде Polish провідна подія colleagues. в Let's Польщі, в get Варшаві, ready. конференція. Тому якраз під час неї можна буде Uh, обговорювати подальшу During the співпрацю next і conference, we'll готуватися be able краще до to URC. Ще раз have дякую, better колеги. Я дякую всім, discussions. хто Thank був you на very URC, і за цю much. подію також.
Дуже Thank you дякую, for this Аню. event Ще, будь and ласка, пан URC. Ігор, і будемо Ігор, and закривати we'll наш захід, close як up. обіцяла ще одна людина. Будь ласка, пан Ігор був перший. Ігор, Так, дякую. Ваша Ігор одна was the... хвилинка. Дякую, дуже швидко. Ну, Thank you. я готувався до якоїсь дискусії. I was Зайшов looking виступ for пана some Олександра Солонтая, discussion але в процесі during зрозумів, що when нас не Alexander вистачає did the комунікації. presentation. Це коли я But руку підняв, хтось з колег I realized that we зробив miss запит стосовно роботи communication. міжконференцій. Тобто комунікація від Communication заходу до between заходу раз на рік, це URCs, не дуже between конструктивно the насправді. events, І дуже через те is виходить дуже something багато проблем. we are Тобто missing. питання і пропозиція до колег The proposals to the працювати colleagues в робочому режимі be on the цілий рік, working цілодобово, mode і так throughout далі. the year. Дякую. Thank you very Дякую, much. дякую дуже, пане Ігору. Thank you, Дякую Igor. всім колегам. I'd like to Вибачте, thank all кого the не colleagues. вдалося I'm почути, але sorry був for чат, і those who дуже did багато not get було the насправді і відгуків, і information комунікації між presented, колегами but в we чаті. have lots of messages in Дякую всім chat. учасникам, I'd хто like to thank знайшов all the час, навіть хто в participants who дорозі found чи the у time, відрядженні, haven't been чи on в the Верховній road, Раді. on business trip, or Дякую за такі Верховна цінні, цікаві Riders. I would ваші like to thank думки. for І your справді, opinions, ми which так are щороку great кажемо, value. що вже And готуємося відразу там з let's вересня, get готуємося до ready наступної for конференції. starting Справді, це September for процес, the який next conference. потребує Indeed, зусиль, this бо is a недостатньо просто process. приїхати там, It's придумати a декілька меседжів process. так перед заходом і їх Not something прокомунікувати. which Це what робота you can develop справді straight впродовж before року і the складна і event. нелегка This is a робота. Тому difficult дякую work колегам, during the year. дякуємо I'd like to нашому thank the перекладачу callers, I'd like to thank сьогоднішньому, our технічній interpreter, підтримці, technical платформі, support, Українській національній платформі, яка є організатором international даного platform, the заходу, і organizer Інституту of this економічних event, досліджень та the політичних Institute of консультацій, які адмініструють проект is підтримки платформи, who і пані administer Марині the Гургат support, особисто and за Marina всю Gurkas роботу personally for пророблену з all the організації work даного заходу. to Дякую, organize колеги, this на event. зв'язочку. Stay in touch. До наступних наших зустрічей. See До you. побачення. Bye. Бережіть себе. Stay safe. Дякуємо. І дякую платформі за організацію, Наталі за модерацію. Чудово. Дякую.